Hi guys, வந்து விட்டேன் லைவிற்கு வந்து விட்டேன் மக்களை. அதுக்கு முன்னாடி ஒன்று பண்ண மறந்துட்டேன். parallel வாழ்க்கை என்ன காட்டுவேன் துன்பம் இங்கு ஓட்டுவேன் கொய்யால இங்க போணுமா? Rise with the sun. ஏய் யாரு ஹலோ சொல்லரி ஹலோ எடிஜி சொல்லரி எல்லாம் என்ன பண்றீங்க? கென்ஷின் வேற கேம் இல்லையா? இல்லரி யாருமே வர மாட்டேங்கிறீங்க. வீட்டியும் கால் வர மாட்டேங்கிறீங்க. நைட் நம்ம இது விளாடலாம். ஹாய் மீனா. ஹலோ தென் பை பை. வாங்க கேட்குறேன் ப்ரோ. என்ன தரி இல்லைன்னா அரி கால் ஆஃப் டியூட்டி. The rewards of an adventure worth remembering. ஏய் டெல்டா புதுசா வரல. ஏய் அது எதுக்குடா 45 ஜிபி போகுது? மேப் எதுக்கு? எல்லா மேப் ஏற்றிட்டு இல்லைன்னா வார் ஜோன் விளாடுவோம். Light it up. யாரையும் அடிக்கிறதா? Try and stop me. இந்த பக்கம் 37 நைஸ். என்னது தலை? நைஸ். என்ன அது ப்ரோ? ஓ ஏஆரா? ஓகே ஓகே ஓகே. அது ஒரு பக்கம் ஏறிக்கிட்டே இருக்கு ப்ரோ. எப்படி ஏறுதுன்னே தெரில. கரெக்டாவா? 54 55 ஜிபி அடைச்சிருச்சு. மீதி 9 ஜிபினா ஒரு ஆமாம். நான் இப்போ செகண்ட் டீட்டெயிலையும் விளாண்டுருக்கேனே. தேவையில்ல தான் வேணாம். ஆக்சுவலாக கொஸ்டில் அந்த மேப்பு தானே டெலீட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். டேய் கொஸ்ட்டுக்கு இது ஓஹோ
எங்க ஹரிய காணா? மொபைலுக்கு வேற நல்ல கேமும் இல்லை. பிஜிஎம்ஐலாம் தக்காளி விளாண்டாலே எரிச்ச மயிராக இருக்கு. Rise with the sun. Silence. பிசி இருந்துச்சுன்னா பிசி விளாண்டுருக்கலாம். கடுப்புடாடி. இப்போ எல்லாருமே என்ன GTX 1050 Ti வாங்க போகிறாங்க. ஏன்டா அப்படி பேசுற? கட்டிக்கிற அண்ணனு. Settle down. Burn it down. Rise with the sun. Hey, not a bad haul. Teamwork is dreamwork. தெரியலையே. The rewards of an adventure worth remembering. Burn it down. என்னது பாபி? வேற மாதிரி வேற மாதிரி. நாட்லான் முடிஞ்சு. நாட்லான் முடிஞ்சு. பட் இருந்தாலும் இன்னும் ஒரு ட்ரைபை காட்டல. மொத்தம் 6 ட்ரைபு. ஆக்சுவலாக இந்த கொஸ்ட் அடுத்து எப்படி கண்டினியூ ஆகும்னா, இவன் இனாசுமான் லாக் பண்ணும்ல. இல்லை பாபி, அரத்தாக்கிட்டோ ஆர்கான் கொஸ்ட்டும் பண்ணுவேன் படுத்து. இந்த வேர்ல்டு கொஸ்ட்டு பண்ணால் ப்ரிமோட்ஸ் நிறையா கிடைக்கின்றதான் இந்த வேர்ல்டு கொஸ்ட்டை பண்ணுறது. இப்போ எப்படியும் வந்து ஒரு 600 சேர்த்துருவேன். 1600 அது சேர்த்து வைக்கட்டா, சேர்த்து வச்சு மொத்தமாக சுத்தட்டா, இல்லை சிட்லாலியும் எடுக்கலான்னு பார்க்குறேன். இல்லைன்னா வந்து இவளுக்கு
மொத்தம் 5 பிளேஸா? இந்த இங்கே ஒன்று இருக்கேன். Bow your head. Justice is blindsided. Let the mind be humble. Sao? Sudah support lagi. Come on people, let's go. Live பார்த்துட்டு அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க. Kali music தான் பாபி. வாங்க சாந்தல, சான் ப்ரோ எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? Rise with the sun. Let's spark things up a little. Wrath from the sky. Hey. சேனல் மானிட்டைசேஷன் ஆயிடுச்சு. வேற மாதிரி ப்ரோ. சூப்பர் 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 தல. எஸ் 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 நீ நல்லா இருக்கியா? நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ. வேற மாதிரி சான் ப்ரோ. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் தல மானிட்டைசேஷனுக்கு. ஃபுல்லாக ஆயிருமா? ஓ நம்ம பக்கத்தில் இருக்கணுமா? ஓகே எங்க லைவுக்கு வந்தா நானே அது எல்லாம் என்னமா சான் ப்ரோ அப்புறம் ட்ரீட் வைங்க. இங்கே இருக்கான். Light it up. Silence. Everybody stand back. Burn it down. Rev the engine. Pyroclastic surge. Time to buckle down. Rev the engines. சேனலுக்கு வாஷ் ஷோரா ட்ரீட் வச்சிடலாம் கண்டிப்பா. The tides beckon. Try and stop. வரேன் ப்ரோ. Wrath from the sky. Bow your head. Teamwork is dreamwork.
கொய்யால பரவாயில்லையே. மௌவிகா வித் நியூ லெட்டு சரியான கம்போவால இருக்கு. நியூ லெட்டுக்கு நல்லா இருக்கு. ஆனால் பாபி இது ஹைட்ரோ அப்ளை பண்ணிட்டு அல்ட்டியை போட்டோன்னு ஏன் 10K போகுது பாபி. என்னது பாபி? என்னது பாபி? அடி சேனலுக்கு வர சொல்லலை, சென்னைக்கு வர ஐயோ சாரி ப்ரோ, சாரி சாரி. அந்த இதில் இருக்கேனா, அதனால் டக்குன்னு சேனல் நினச்சிட்டேன். கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக ப்ரோ வரேன் ஒரு நாள் சென்னை. அடுத்தது எங்கே இருக்குது? மொத்தம் 3 இது பண்ணியாச்சு. 4வது அங்கே இருக்குது. 5th ஒன்று இங்கே இருக்கு. எப்படிதான் ஏ 5th ஒன்று எங்கே இருக்கியா? இங்கே தான் 4th ஒன்று இருக்கு. ப்ரோ சான் ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா? சேனலுக்கு வா, தப்பு வரேன் ப்ரோ வரேன் ப்ரோ. ஆக்சுவலாக வந்து நீங்கள் எப்போ லைவ் போடுறீங்க? கரெக்டாக நைட்டு தானே போடுவீங்க? வரேன் வரேன் வரேன். Rev the engines! Silence! Settle down! Light of the blazing sun! There's a tear in my robe. Rise with the sun! The end of our legacy. Let the mighty be humble. Surrender your religion. Settle down. Going in! ஓ இதுக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டியா? சாவு சாவு சாவு, செத்துக்கோல செத்துக்கோல செத்துக்கோல. என்னோட நம்பர் இருக்கா? லைவ்ல டிஸ்பிளே ஆகும். அந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் மெசேஜில் கால் பண்ணு. சென்னைக்கு வந்தா ப்ரோ. சென்னையில் எந்த ஏரியா? சென்னையிலையா? இப்போ தானே சொன்னார் ப்ரோ. சென்னையில் எந்த ஏரியா ப்ரோ? சான் ப்ரோ என்னோட நம்பர் இருக்கா? லைவ்ல டிஸ்பிளே ஆகும். அந்த நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப். ஓகே ஓகே ப்ரோ, பண்ணுறேன் பண்ணுறேன் பண்ணுறேன். தக்காளி யாருக்கிட்ட? இன்னும் ஒன்று ஒன்று அந்த சைடு இருக்கு.
கரெக்டாக அங்கே தான் இதுவும் இருக்குது. நான் ஆவடி என் பிரைமு. Burn it down. ஓகே சன் ப்ரோ நான் பண்ணுறேன். இங்கே ஒன்று எடுத்தாச்சு. ஆடா தக்காளி. டன் டன் டன். பிரைம் எங்கே? சென்னையில். பிரைம் நீ எங்கடா? போரூரா? அடே பிரைம் அப்படியே சாட்டுக்கே வந்துடுறேன். கேம்ஸ் ஒன்று பேசுறதே இந்த இருக்கு 5th ஒன்று. இதை முடிச்சிட்டோம்னா இவன் வந்துடுவேன். அவனை போட்டு அடித்து வெளுத்தாலே போதும். அந்த சைடு தான் வேலைக்கு போவேன். அங்கே என்னோட கேம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்படியா? நிறைய பேர் இருக்கீங்களோ? Everybody stand back! Huh? Wrath from the sky! Settle down. Come a little closer. Light of the blazing sun! Bow your head. Burn it down! You're in for a little shock. ஓ என் தியாவை வச்சு செம்மையாக அடிச்சேன் இவனை. Rise with the sun! Pyroclastic surge! Settle down. Justice is blindsided. The end is nigh. Light it up! Teamwork is dreamwork! Wrath from the sky! எங்கடா சாப்பாடுங்கடா ஃபுட்டு காலியா? சம்பானே போ. Rise with the sun! The world will fall! The end! Adventure time! Off we go! Light of the blazing sun! Full throttle! Adventure time! Yeah! World will burn! சாவு சத்தித்தலையா போட்டு அடி அடின்னு வெளுக்கிறேன் ப்ரோ. அந்த இந்த ஆபீஸ்னா கூட வாட்டர் ஆபீஸ் தான் போட்டு நாசம். ஏன்னா நம்மகிட்ட இருக்கிற மெயின் டிபிஎஸ் வாட்டர் கேரக்டர்.
முடிஞ்சா இருங்க சார் நான் போய் லைஃப் ஏற்றிட்டு வரேன். அந்த கமெண்ட் படிச்சு அஸ்வந்த் அந்த சைடு தான் வேலைக்கு போ படிச்சு தல. ஹெல்ப் வேணும்னு சொல்லி ஒரு கமெண்ட் பண்ணானே யார் ப்ரோ? யார் அப்படி பண்ண மாதிரி தெரியலையே. ஆனால் என் மெயின் ஐடியில் கூட தியா வச்சு விளாடுவேண்ணா. அடி வாங்க அப்படியே வந்து ஹெல்த் ஏறிக்கிட்டே போகும். தக்காளி இதில் போட்டு அடிக்கிற அடியில் மௌவிகாலாம் செத்துக்கிட்டு இருக்கா. ஷார்ட்ஸ்ல எப்படி போடுறதுன்னு கேட்டுட்டாரு. என்னது பாபி? மேல மேல எங்க? வேற ஆல் மெசேஜ் ஆல் சாட் போட்டுட்டாரு. எனக்கு அந்த கமெண்ட்டே வரலையே பாபி. லைவ் சாட் ஆல் மெசேஜஸ் ஆர் விசிபிள் அதில் தான் போட்டிருக்கேன். ப்ரோ லைவ் சாட்டில் இருந்தீங்கன்னா கேட்டுக்கோங்க ப்ரோ. இது லைவ் நவுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் தலை, அதில் தான் நான் வந்து ஷார்ட்ஸ் லைவ் போடுறேன். ஓ ஷார்ட்ஸ் நீங்கள் தான் கேட்டிங்களா தலை? ஐயோ டன் ஓகே. ஒரே ஆனா அந்த கமெண்ட்டை காணாமே ப்ரோ. Benny's adventure team assemble. ப்ரோ சாண்ட் ப்ரோ ஒன்றும் இல்லை, லைவ் நோ இருக்குது தெரியுமா? கட்டிங் எதுனா போட்டுட்டு வந்துச்சா? இல்லை ப்ரோ சாண்ட் ப்ரோ இது இருக்குல்ல லைவ் நோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன் இருக்குது. நீங்கள் iOS தானே யூஸ் பண்ணுறீங்க. அந்த லைவ் நோ அப்ளிகேஷனில் 170 ருபீஸ்க்கு வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போடுற மாதிரி இருக்கும் பெர் மந்த்து. அது போட்டிங்கன்னா உங்களால் ஷார்ட்ஸ் லைவ் போடலாம். Bow your head. The tides beckon. ரொம்ப ரோல் ஆகுது இன்னைக்கு. போடலாம் தலை ஷார்ட்ஸ் லைவ் வந்து லைவ் நோ அப்ளிகேஷனில் போடலாம், அதை வச்சு போகலாம். Settle down. லைவ் செட்டிங்ஸ் எல்லாம் எப்படி வைக்கிறது, இந்த ஓவர்லே எல்லாம் எப்படி செட் பண்ணுறது, இந்த அப்படியே இருங்க. இந்த இருக்குல்ல ப்ரோ சான் ப்ரோ. ஐயோ உங்களுக்கு பாதி தெரியாதே, இதில் ஓவர்லேயில் கட் ஆயிரும். தெரியுதா? தெரியுதுல ப்ரோ. இங்கே பாருங்கள் கீழே வந்து இது போயிருங்க. லைக் வந்து இதான் உங்களுக்கு ஓப்பனிங்காகவே இருக்கும். ஓகேவா? இந்த இதில் யூடியூப் கொடுத்துக்கோங்க. ஓகேவா? யூடியூப் கிளிக் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரீம் வித் ஸ்ட்ரீம் கீன்னு கொடுத்துக்கோங்க. கொடுத்தக்கப்புறம் அந்த யூஆர்எல் டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும், ஆர்டிஎம்பி அது டிஃபால்ட்டாகவே இருக்கும், அதை விட்டுருங்க. கீழே வந்து ஸ்ட்ரீம் கீ இருக்கா? ஸ்ட்ரீம் கீயை வந்து என்ன பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட யூடியூப் ஸ்டூடியோவில் போய் உங்களோட லைவ் இருக்கும் தெரியுமா? யூடியூப் ஸ்டூடியோவில் லைவ்க்குள்ளே போயிட்டு அதில் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீம் கீ இருக்கும். அந்த ஸ்ட்ரீம் கீயை வந்து அப்படியே காப்பி பண்ணி இதில் பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க. நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்தக்கப்புறம் இந்த பேஜுக்கு வருவான்.
இந்த பேஜுக்கு வந்தக்கப்புறம் இதில் வந்து போர்ட்ரேட் லேண்ட்ஸ்கேப்னு சொல்லிட்டு 2 ஆப்ஷன் இருக்கும். உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து இதுதானே போட போகிறீங்க, ஷார்ட்ஸ் லைவ் போட போகிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து போர்ட்ரேட்டில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்குள்ளே இன்னொரு செட்டிங்ஸ் இருக்கும். லைக் எப்படின்னா போர்ட்ரேட்குள்ளே லேண்ட்ஸ்கேப்பாக இல்லை வந்து போர்ட்ரேட்டா அப்படின்னு கேட்கும். நீங்கள் போர்ட்ரேட்குள்ளே போர்ட்ரேட் வச்சிங்கன்னா ஃபுல்லாக அப்படியே ஃபுல் வீடியோவாக கவர் ஆயிரும். பட் ஆனால் கேரக்டர் மட்டும்தான் பெருசாக தெரியும், மற்ற எதுவுமே தெரியாது. ஸோ அதனால் லேண்ட்ஸ்கேப் வச்சு இந்த மாதிரி மேலே வந்து ஓவர்லே வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஓவர்லே எப்படி வைக்கணும்னா இந்த தீம்னு இருக்கா, தீமை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ப்ரௌஸ் கொடுத்து நீங்கள் எந்த ஓவர்லே வைக்கணுமோ அந்த ஓவர்லே வச்சுக்கிட்டு மேலே வந்து ஒரு எனேபிள் ஆப்ஷன் இருக்கும், எனேபிள் டிசேபிள், அந்த ஐக்கானை அப்படியே எனேபிள் பண்ணி வச்சுட்டு அப்படியே நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க. அவ்வளோதான். இது கொடுத்ததுக்கப்புறம் செட்டிங்ஸில் போய் பிட்ரேட் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ வச்சுக்கோங்க, ஆடியோ குவாலிட்டி எவ்வளோ வேணுமோ அதையும் வச்சுக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் இதில் வேறு எதுவும் பண்ண தேவையில்ல. அப்புறம் வந்து வீடியோ குவாலிட்டி வந்து 1080p 60 வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோதான். இது வீடியோ குவாலிட்டி அதெல்லாம் நீங்களே பண்ணிடுவீங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த ஷீல்ட் ஆஃபு பாஸ் ஆஃபு இது இருக்குது தெரியுமா, இதுதான் வந்து இது லைக் வந்து நமக்கு வந்து ஸ்க்ரீனை வந்து ஸ்க்ரீனை மட்டும் அப்படியே பாஸ் பண்ணிட்டு போவோம் தெரியுமா. லைக் ஸ்ட்ரீம் சாம்பிளெல்லாம் வந்து பி ரைட் பேக்கு, அப்புறம் வந்து ஸ்டே ஹியர் ரைட் நவ் அந்த மாதிரி வைக்கிறது, சீனரியோ வைக்கிறது. அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு நான் வாட்ஸ்அப்லேயே நான் சொல்கிறேன் ப்ரோ எப்படி பண்ணுவேன். Settle down. An oversight on my part. Light it up. Silence. Justice is blindsided. Be sanctified. Pyroclastic surge. Bow your head. நன்றிகள். எதுனா டவுட்னா நீங்கள் மெசேஜ் பண்ண அப்புறம் கேட்குறேன். ஓகே ஓகே ஓகே. Settle down. ஓடி ஓடி போயிடறான் ப்ரோ. Bow your head. Silence! Light of the blazing sun! கம்மியா அவளுக்கு Burn it down! Settle down!
உண்மையிலேயே சின்ன ஏரியில் உன்னை அடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கு. வரேன். Come on people, let's go. சரி நான் போய் ஒர்க் பார்க்குறேன். ஓகே தல, ஓகே தல. Silence! Settle down! Let the mighty be humble! வந்துட்டே இருக்கான் bro. Silence! வாடாடி கண்ட்ரோல் யூஸ் பண்ணலையா? Pyroclastic surge! Settle down! Rise with the sun! Justice is blindsided! Wrath from the sky! Bow your head! Light it up! சோபா ஒருத்தன் அடிச்சு முடிக்கிறதுக்குள்ளே என் பாதி விஷயம் போகவே இல்லை. ஏடா வந்தால் சுட்டால் செதற விட்டு சென்று விட்டார். திரும்ப அது மேலே போயிடுச்சுங்க. டிராகன் ஸ்பைன்லேயும் இது இருக்குது, இங்கேயும் இது இருக்குது. சேம் பில்லர். ஏன் பாபி இது பார்க்க செலஸ்டியாலேருந்து கீழே வந்திருக்குமோ இந்த பில்லரு? எங்கடா இருக்கு? Come on people, let's go for 10 likes. அப்படியே லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. எங்க பாபியை காணா? I think சார்ஜ் முடிச்சாச்சுன்னு நினைக்கிறேன். போதும்.
ஆக்சுவலாக அந்த இவனை பற்றி பேசிகிட்டு இருப்பானுங்க, புதுசாக ஒருத்தன் தான்டா அடைச்சி வச்சுருந்தானுங்களா, அவனை பற்றி பேசிகிட்டு இருப்பாங்க. ட்ரெஸ்ஸர் யூ டெல் மார்னிங் எவ்ரி திங். சரி ஓகே, come on people, let's go for 20 likes guys. $1600 இன்னும் 30 பிரிமோ. ஆர்கேக் ஸ்டோன் இது எங்கே கிடைக்கும்? பேடாசுமா அது எதுக்குடா வந்து உரச போறாங்க? உரசாம ஓடிடு. அதான் அந்த கவுண்டர் போடாம தெரியும்டா நீ இந்த இதுன்னு சொல்லுவன்ட்டு. உள்ள யாரு? வெளிய நாங்க. உள்ள யாரு? கேப்டன்லாம் என்ன பண்ணறா? செத்துட்டாரடா. உள்ள பாபி. ஆமா செத்துட்டான்னு தான் நினைக்கிறேன். கேப்டன் அவர் வந்த வேகமாவே ஓடிடுறாரு. இன்னைக்கு ஏதோ மேட்ச் இருக்காமே. மேட்ச் 3 ஆர்கேக் ஸ்டோன் ஃபார் மன்னி. அந்த ஸ்டோனை நான் எங்கன்னு கண்டுபிடிப்பேன்? இங்கே எங்கே வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க? இந்த இருக்கு பாரு சேசம் மீனிங். இங்கே எனக்குள்ளே போய் பார்த்தா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதை நான் எங்கன்னு போய் கண்டுபிடிப்பேன்? எல்லாமே பெட்ரோடு Picked the wrong test subject. Settle down. குயில பூடுச்சு Another test subject. Silence.
of fury! Be sanctified. Try and stop me! Bound. Should replace my hammer. நேரா அது எப்பயோ போட்டானே. ஏண்டா அன்னைக்கு வீசிலே வந்து சொன்னேன்டா அருள் 1K போட்டேன். மைனிங் காணுங்க, மைனிங்கில் அந்த ஓரே காண. வாழ பிரியா வாழ, வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். அது சாங்கு நான் என்ன எதுவுமே படிக்கவே இல்லையே, அதுக்குள்ளேயே அது சாங் ஜாலியாக இருக்கு. ஆமலை சந்தோஷமா இருக்கு. I messed up. பிரியா எனக்கு ஒரு பிசி ஸ்பான்சர் பண்ணல, அதனால பிரியா Fry. Rise with us. Is it what you wish to find? Hopefully the excitement of opening a treasure chest has at least made it a எனக்கு என்னப்பா நீ worthwhile ஜாலியா இருக்க. experience. பிரியா Is it what you wish to find? Hopefully. அது மலேசியா. ஆ அதுவும் தரமாட்டாப்புல, நம்மகிட்ட தான் வாங்கி நம்மகிட்ட தான் விடுவாப்புல. எங்கள் தாத்தா மலேசியாவில் இருக்காப்புல தெரியுமா, ராய் தாத்தா. அவர் ராய் தாத்தா இல்லை ஆய் தாத்தா. கமான் கைஸ் லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஓர் இந்த ஒன்றுக்கு நான் எங்கிட்டுன்னு போய் தேடிக்கிட்டு இருப்பேன். 20 ப்ரிமோ தரேன் பாப்பி. ஆர்கேக் ஸ்டோன் இதை விடுவேனா நான். இரு 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 டைலாக் யோசிச்சுட்டு இருக்குல்ல. ட்ராய் ப்ரோ சேலஞ்சை தராரு, மற்ற சேனலை வின் பண்ணால் சூப்பர் சேட் பண்ணுறாரு. சேஷம் சுத்தியே இருக்குமா தெரியலையே, கள்ளக்கடத்தல் நினைக்கிறேன். அப்பப்போ இவரே பிஸ்னஸில் இறங்கிடுவார் பிரைன்.
மேபி Burn it down. பிரியா வந்து ட்ராய் ப்ரோட மிகப்பெரிய ஃபேன் தெரியுமா? யூடியூபராக இருந்துச்சுன்னா அவ்வளோதான், யூடியூபே வெடிச்சு செத்து. ஒருவேளை பூவாவா எப்பா நீ அப்படியே கிளேசியர் குயின்னு ஒரு நீ அப்படியே ஒரு கிளேசியர் குயின்னு ஒரு சேனல் இருக்கும், அங்கே போய் அந்த ஷார்ட்ஸ் லைவ் பின் கமெண்ட் பாரேன். அவர் பொம்பளை பிள்ளைங்களுக்குன்னா கடன் வாங்கியாச்சு காசு கொடுப்பாரு. Rise with the sun. Full throttle. உனக்கு அங்கிளை பற்றிலாம் தெரியாது. உனக்கு எங்களுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு கூட ஃபில்லை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது. சொட்ட மண்டியா உனக்கு தெரியாது, குட்ட மண்டியா உனக்கு தெரியாது, சொட்ட மண்டியா உனக்கும் தெரியாது. Try and stop me. அவர் சாதா மாமா இல்ல, முரட்டு மாமா. பிரைம் ஏதோ பேசுறான், ஆனா ஒண்ணுமே கேட்கல. கஷ்டப்பட்டு கட்டுறது கொடுத்தா சவுண்ட கம்மி பண்ணி வச்சிருக்க. எங்கடா ஓட்டுறேன்? அது நானே இல்லடா. நீ பாட்டு ஓட்டுறடா சைடுல. இப்ப பேசியல அதான் சொல்றேன்ல. இஃப் யூ டோன்ட் மைண்ட் எனக்கு ஃபோன் பே பண்றியா? ப்ளீஸ் பண்ணி விடுங்க. ஊருக்கு போயிட்டு உங்களுக்கு வந்து நான் திருப்பி இதே நம்பருக்கு வந்து ஜிபே பண்றேன் பண்ணுவாரு. அங்க இருந்து ஆப்போசிட்ல இருந்து ரிப்ளை வரும், சார் என்கிட்ட 200 ரூபா தான் இருக்கு, பட் நீங்க 500 கேக்குறீங்க. பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே, நான் இன்னொருத்த பிச்சை எடுத்துக்கிறேன், அந்த 200 சென்ட் பண்ணி விடுங்க. இது வேற எங்கேயோ தாக்குதலா இருக்கே. சரி கண்டென்ட் புரிஞ்சு கம்முன்னு ராய் மாமால ஓஎல்எக்ஸ்ல ஓலா ஓட்டுவாருங்க. ஓஎல்எக்ஸ் அவருக்கு தான் சொல்லுவாரு. வர சொல்லு. Is this our fate? சாய் ப்ரோ இப்போ லைவ்ல வர சொல்லு. என்னடா செத்துட்டா? புரிஞ்சுக்கமா, ஓஎல்எக்ஸ்ல ஓலா ஓட்டுவாரு. நீ என்ன தென்னை அவருக்கு அதை தவிர வேற எதுவுமே இது சொல்லுடா. ஏண்டா எல்லா பிரைம் வேணாம்லே. பரவாயில்லவே. 2 மேட்ச் 3 மேட்ச் 4 மேட்சா இருக்குவே. இல்ல அந்த ஜோனா பைய வச்சு நம்ம தடவை வந்து நிப்பாரு. போட்டோ பாக்குறியாடா? இன்னைக்கு நைட் அந்த பைய வச்சு நின்னா பரவாயில்ல. அவர் ஒரு காஜ் தலை. ஓ அப்படி ஓஎல்எக்ஸ். ஆமா கேட்டு உனக்கு ஒரு மேட்ரு
மேட்டர் தெரியுமா? ராய் மாமா அரவணைப்பா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஐட்டத்திட்ட போயிருக்காரு. ஐட்டம் அதுவே பெரிய ஐட்டம்ன்றத அதை ஐட்டத்தை தூக்கி காமிச்சிருக்கு. பாவம் வீட்டுல பேக் சைடுல பேண்டேஜ் ஒட்டிட்டு உட்காந்துருக்காராம். ஆமா கமெண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். நீ வந்து அதுக்கு ரிப்ளை பண்ணு. என்ன ஃப்ரேம் ஏதோ நீ கமெண்ட் அது வந்து இப்ப நான் என்ன சொல்றது கமிட் ஆயிட்டேன்னு கேள்விப்பட்டேன். இல்லடா தனியா தான்டா இருக்கேன். லைவ்ல வந்து பக்கத்துல அவங்க அம்மா இருக்காங்க. வாய்ஸ் கேட்டுச்சா? வெளியே சொல்லக்கூடாது. உனக்கு என்னப்பா ஆள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஊர்ல இருக்கிற எல்லா சவுத்துலயும் போஸ்ட் எடுத்து விட்டுவ. உடனே மாதிரியா நானு டேய் ஆட்டுக்குட்டி இன்னும் உசுன்ற சவுண்ட் காணாம போச்சு. பேபி தான் இந்த உசு சவுண்ட் சொல்றா. ஆமா பிரியா ஆமா. கமிட்னா கமெண்ட்ரி கமெண்ட்னு இங்க பாரு. கமெண்ட்ல வந்து கமெண்ட்னா இது பண்ண முடியும். 50-50 புரியுதா? 100% இது மாதிரி பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன் வீணு. எஸ் கமிட்டட் பட் அம்மா பக்கத்துல இருக்காங்களா? ட்ராய் மாமா வந்து இது நாங்க போற உருட்டாச்சு அப்படின்றது. கைலசா பண்ணத பத்தி எல்லாம் பேச முடியும். நீயே சொல்லு. அவர் என்ன பண்ணிருக்காரு? நானே கைத்தட்டி கூப்பிடுறேன், என்னவே நீ கைத்தட்டி கூப்பிடுறியா? இரு வரேன்னு இருக்காங்க. தூக்கி போட்டு மிஸ் அனுப்பிச்சுட்டாங்களாம். ராய் மாமா நாங்கள் ராயை மட்டும்தான். அவர் தாய் மாமா இல்ல ஆய் மாமா. அதுக்கெல்லாம் அறிவு வேணும்னு சொல்லிட்டு ஏடிடி சொல்ல. அதுவும் கரெக்ட் தான். அதை யோசிக்கல நானு. பேர் என்ன அப்புறம் நல்ல பேரு தான்ப்பா. பிரியான்னு எதுவும் பேர் இல்ல. அது வரைக்கும் சந்தோஷம். எல்லாம் நம்ம நீ அதுட்டையும் வன்மத்தை வாங்கி கொட்டிக்கிறீங்க சொல்ல. நம்ம கேர்ள்ஸ்னா நம்ம கூட பேசுறவங்க தான். அதெல்லாம் நம்ம கேர்ள்ஸ் சும்மாதான் ஓட்டுவே அந்த மாதிரி சொல்றீங்க. ஏன் பேபி எல்லாம் சொல்ல மாட்டோமா? நம்ம பாய்ஸ்ரா நம்ம இவங்கிட்ட தானே பேச முடியும். வேற யார்கிட்ட பேசுறேன்? இந்த கிளேட்ட பேசுறேன், சரசக்காட்ட பேசுறேன், வேற யார்கிட்ட பேசுறேன்? பேரு சொல்லுல சக்தி. அதெல்லாம் சொல்லக்கூடாது. மலிப்பு விட்டான்டா. பேரெல்லாம் வந்து பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஐயோ பில்லு ப்ரோ இப்ப இருந்திருக்கணுமே. பில்லு ப்ரோக்கு தானே இந்த கண்டென்ட் தெரியும். பேரெல்லாம் சொல்ல முடியாது. யாரும் சொல்ல முடியாது அந்த கண்டென்ட். நம்மளுக்கு தான். பிரியா அப்புறம் இது ஹர்னிக்கு எப்படி இருக்கு? பாண்டா டைஃபாய்டாம்டா. சரியாச்சு இப்ப பரவாயில்ல சொல்லுச்சு. தெரியல பிரியா என்ன சொல்ற? பிரியா கண்டிஷன் தெரியாதா? பிரியாக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சா? பிரியாக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆயிடுச்சான். கை அப்புறம் ரிப்பெல்லாம் வந்து ரிப்புல கிராக்கா, கையில தேமானமா. ஜாலியா இருக்குடா பிரியுமே. தெரியும்டா. ஏன் தெரியாது? யாரும் சொல்லுங்க.
அது நீதான்டா. நானா ஏங்க அதுக்கு உண்மையுமே பொண்ணுங்க. வாங்க சூர்யா ப்ரோ வாங்க தல வெல்கம் டு தி லைவ் ஸ்ட்ரீம். அது வேறங்க அது கீர்த்திங்க. அது கீர்த்தி கிரியோட ஆளு. அது கீர்த்தி சுரேஷ். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஃபேக் ஐடி வச்சிருந்தேன். அதெல்லாம் லைவுக்கு வந்து சரசக்கார சரியான ஓட்டதை வச்சு உங்க வீட்டுலதான் எப்படி உங்களுக்கு ஏமாட விடுறாங்க. சீ பொண்ணா நீங்க. சாரிப்பா தப்பா நினைச்சிட்டேன். அது என்னடா பேர் வச்சிருந்தேன்? ஏதோ ஒரு மலையாளி பேர் தானே ஏதோ ஒன்று வச்சிருந்தேன். அது நீங்க லைவ் போட்டீங்கன்னா வரும். பாபி இவனே ஒத்துக்கிட்டேன் பாரு. அப்ப மஞ்சுமோல் இவன் தான். மஞ்சுமோல் அதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு வச்சிருந்தேன்டா அக்கா ஓட்டுறதுக்கு ஒரு பேரு. அப்ப மலையாள பேருன்ற ஃபர்ஸ்ட் வந்திருந்தேன். பின்னாடி வந்து அப்பா பேரு மாதிரி ஒரு பேர் வச்சு தான்டா வந்திருந்தேன். மறந்து வச்சிருந்தேன். நான் சொல்ல உடம்பு சரியாயிடுச்சா? ஆமா. ஏய் தக்காளி எவ்வளவு நாளா ஆச்சு பாத்து. இல்ல மூக்கு மட்டும் உழுகுது. மூக்குளுறதுக்கே நல்லா மூஞ்ச எனக்கு என்ன காய்ச்சல் நான் சொன்னேன். மூக்கு உழுகுதுன்னு நான் சொன்னேன். அன்னைக்கு வந்து முந்தின நாள் ஏங்க அன்னைக்கு எனக்கு வந்து ஒரு மாதிரி இது அடித்த மாதிரி இருந்துச்சுங்க. தலைவலி. அப்புறம் வந்து கேஎஃப்சி பர்கர் சாப்பிட்டோம்னா அது வேற செமிக்காம இத்தனை நாள் காலையில போட்டு எல்லாத்துக்கு மேல போடுறது என்ன? எல்லாத்துக்கு மேல போட்டாலும் அவன் என் பக்கத்துல உட்காந்துக்கிட்டு இவன் தான் ப்ரோ தூக்கி போட்டது அவன் தான் ப்ரோ தூக்கி போட்டது சொல்லி என்கிட்ட வந்து உட்காந்து ஓட்டிட்டு என் பக்கத்துல. நீ தான் 2 பேரும் தான் போட்டீங்க. நான் பார்த்தேன்டா அவன். அது நான் இல்ல கேப்டன். பார்த்தேன்டான்றேன். ஏய் போட்டாடா கைய ஒரு மாதிரி வச்சுட்டு போட்டு இருந்தான்டா சுண்டி விடுற மாதிரி கைய. உடனே நான் பார்த்தேன்டா. உடனே உருட்டுறது. நீ பிரேம் போட்டுட்டு பக்கமானவா பார்க்காத மாதிரியே இருந்துச்சு போன உடனே. சூர்யா ப்ரோ வாங்க சூர்யா ப்ரோ. ஓடுறேன் நீங்க ஒரு மாதிரி அன்னைக்கு உங்களை மட்டும் அட்டாக் மூட்ல இருந்தேன். கொஞ்ச நேரத்துல வர இருந்தா கால் இருக்கேன். யாரு தலைவரா? எவரோ பிரியாவோட ஆளு அது. என்னப்பா உங்க ஆளை பாக்குற வேலையை பாருங்க ப்ரோ. ஆளை போய் படிக்க வைக்கிற வேலையை பாருங்க ப்ரோ. வேறடா சொல்றேன். உனக்கு என்ன ப்ரோ அடுத்த வருஷம் பொங்கல்லாம் தலை பொங்கலா இருக்கும். ரேக்கர் ப்ரோக்கு என்னப்பா ஜாலியா இருக்காப்ல. டேய் ஆமாண்டா ஏட்டு அவரு எங்க வீட்ல இருக்கும் போதே சொன்னாரா. பேபி டே சொன்னாரு. பேபி இருக்கியா பேபி? அடுத்த வருஷம் கூப்பிட்டாருல நம்மள. ஆடா சாவி அடுத்த வருஷம் எதுக்கு நான் கூப்பிட்டேன் நானு. பாடியை தூக்குதே. டாடி மாத்துற பாடியை தூக்குதே. இதுல இன்ஸ்டால போட்டுருக்க போஸ்ட்ல டிராகனை பாருங்க. அது பார்க்கவே இல்லடா. கேப்டன் கூப்பிட்டாப்ல நானும் கேமரா வாங்க இருக்கேன். அந்த Rise with us. Come a little closer. Try not to enjoy. Silence! அப்புறம் என்ன ரேக்கர் ப்ரோ அவ்வளோதான்.
செல்ல செழிப்பா பல்சர் இங்க இருக்கிறதுலே செழிப்பா இருக்கிறது ரேக்கர் ப்ரோ தான் போல. அமௌண்ட் பற்றாக்குறை ப்ரோ. அமௌண்ட் பட்ஜெட்டுக்கும் கீழே போயிட்டான். ஆமா ஆமா. இதெல்லாம் நான் சாப்பிட்டா நான்வெஜ்ல தான் முக்கியம் யாரு நான் சாப்பிட்றத பத்தி பேசவே இல்லடா. ஏங்க நீங்களா சாப்பிட்றத பத்தி பேசக்கூடாது ரேக்கர் ப்ரோ. ஃப்ரைட் ரைஸ் ஆர்டர் போட்டுவிட்டு வெளியே வந்தா நான் சாப்பிட்றதெல்லாம் இன்ட்ரெஸ்ட் காட்டவே மாட்டேன். எனக்கு நீராகாரம் அப்படின்னு அதெல்லாம் வாங்கி தர மாட்டேன். சாப்பாடு தான் சாப்பிடலாம். அப்பா சாப்பிடல கரெக்டாக நான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு அப்பயே சொல்லிட்டேன் நான். நீ டிராகன் ப்ரோ அப்படின்றத பார்த்துக்க அப்படின்ட்டாரு. சரி ரைட்டு நான் டிராகன் ப்ரோ கூட்டு போயிட்டேன். வாயா நம்ம போவோம் அப்படின்னு. அவர் எனக்கு மேலே ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காப்புல. நான் அப்படின்னா ஒரு முக்கு நிப்பாட்டிடுறான். எங்கே இருக்கேன் கடை எங்கே இருக்கு அப்படின்னு. எனக்கு தெரிஞ்சு அவர் அடிக்கிற சரக்குக்கும் அடிக்கிற சிகரெட்டுக்கும் தாண்டு வாராடா. கள்ளக்கட்டை இறங்கிடுவாங்க கப்பலே. 30 தாண்டு வாரா. ட்ரான் போதேன் என்ன ப்ரோ 6:28 தான் ப்ரோ. க்ளோஸ் பண்றத பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்களா? வெங்கோயிங்கடா 4 மணிக்குறாங்களே உட்கார்ந்து. You out. Let's finish this fast. ஆமா நான் பாக்குறாட்டம் ஃபுல்லா இது மதுரையில பாக்குறாட்டம் ஃபுல்லா இதுதான் அடிச்சுட்டு இருந்தாப்ல சிகரெட்டை. அதான் கேட்டேன். அவர் பாடி அவர் பாடி டைப். என்னை எடுத்துக்கோங்கண்டியா கொஞ்சம் இருந்தது சரியா எடுத்துக்கோங்க ரைட்டா ப்ரோ அப்படின்னா. சரி ரைட்ரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்கும் போது என்ன குடிச்சான். இல்ல நான் எடுத்து குடிச்சிட்டேன் சொல்றேன் இல்லை நீ. நான் எடுத்து என்ன ப்ரோ குடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு கேட்டேன். அவன் அதுக்கப்புறம் தராம குடிச்சிட்டீங்க அப்படின்றாங்க. சொல்லியிருப்பான் ப்ரோ. அது சரி. பேபி என்ன ஆஃப் பண்ணிட்டேன். அது சரி. அப்புறம் ரேக்கர் ப்ரோ என்ன ஜாலியா இருக்கீங்க போல. என்னவா இது கேள்விப்பட்டேன் ஒரு விஷயம். பண்ணு நல்லா நடக்குதுடா. எல்லாம் கேலல்ன்ற பேர்ல திரிறீங்களாமே. ஏய் ஓடாத கேம்லயே பண்ணு மேக் பண்ணணும்டா அவ்வளவுதான்டா. ஓடாத கேமுக்கு அப்பாவி பையல வந்து பாரு. இல்லடா லாபி இப்போ ஃபுல்லா இருக்கிற அப்பாவி பையலுகளை ஃபுல்லா அடிச்சு புட்டு சைனீஸ்காரங்க இவங்க ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டாங்க. இத சிங்கப்பூர்காரங்க லாபி வந்து பாரு. வெயிட் லாபிடா டேய் அக்கேடா 27 ரூபாய்டா. அதான் இவங்க எம்எம்பி ப்ரோ லைவ் பாத்துக்கிங்க. சின்ன சர்க்கிள்ல 17 பேர் அலைவு இருக்காங்க. நல்லா வராங்க. நைட் நேரம் மட்டும் தான் நல்லா. காலையில ஒரு பய கிடையாது. மத்தியானமும் அவ்வளவா. மத்தியானம் 17 15 அவ்வளவா. எராங்கில் நல்லா வராங்க. எராங்கில் எப்பயுமே வராங்க. எல்லாமே காரியம் பேச வரேன். இதுல என்ன தெரியுமா அசந்த், இதுல என்ன தெரியுமா லோக்கல் சாட்டு பூரா பேரும் கேளல் நூபடியே மாதச்சு பயிராங்க. அவன் மாட்ட கேட்கல. எனக்கு சரியான சிப் ஆகுது. என்ன எப்படா கேளல் யாரு கேப்டன் இல்ல உங்களை தான் வைரியன். கேப்டன் கையில குத்துன கேளல் நானும் பண்றேன் கேப்டனும் பண்றேன் சொல்றேன். நீ கேப்டன் வைறாங்க. அந்த இது கேப்டனா பண்ணாரு. நீங்க தான பண்ணீங்க. அகார்டிங் டு தட் 3 நிமிஷம் வந்துரும் ப்ரோ வந்தா நான் போட்டு விட்டுறேன் அப்படின்னு அவனும் சொல்லிட்டான். பூரா பேரும் கேளலுக்கு மாதிரி இருக்காங்க.
என்ன வெளியே மேட்ச் ஆடுறானா? ஏன் மேட்ச் அப்பப்போ வரேன், காலையில வரேன், ஒரு 3-4 மேட்ச் போட்டு வந்துடும். அந்த நாய் வீசி வர சொன்னா வர. அடி சூடா இருந்து கொடுத்து புறா கூட வருவாங்க. இதுல ஹேக்கரெல்லாம் போட்டு அம்பளுக்காண்டா. ஹேக்கர் அடிச்சு தக்காளி நீ வாடா ஏரியா அப்படின்றாங்க. Abandoned property belongs to whoever finds it first. So it's legally yours now. ரேக்கர் ப்ரோ என்னமோ நினைச்சு வச்சிருந்தேன். ஹலோ 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 சொல்லுங்க. ஒரு நல்லவர் நினைச்சேன், இவ்வளவு போவா இருப்பாருன்னு நினைச்சு பாக்கல. உன்னைய விட வாடா ஓர பக்கம் என்னோடதான் ப்ரோ. நான் கம்மி தான். அடுத்த வருஷம் சாய போற உனக்கு என்ன அடுத்த வருஷம் சாய போற உனக்கு அதுல எவ்வளவு ஆசைப்படுறேன் வேற. ஏப்பா நீ செத்தான் பல்சர் இறங்கல ஓடுறாங்க பாரு. வீட்டா பாவி பேல அதுக்கு நீ சாவடா சொல்றேன். என்ன பிரைம் ஸ்கூட்டி இருக்கு ஓட்டு. ஆமா பல்சர் நாய் பல்சர் தக்காளி கியர் வண்டி ஓட்ட தெரியாத நாய் நீ. பல்சர் பல்சர் அந்த வண்டி விக்கலாம்ல, நான் எடுத்து ஓட்டாவா போறேன் விக்கலாம்ல. எல்லாம் நொக்கலான்ட்டு இப்ப பேசுங்க. இப்ப பேச உனக்குதான் ஸ்கூட்டி இருக்கு, உன் கார் இருக்கு, அப்புறம் என்ன? Bgmi delete பண்ணி மாச கணக்காச்சு. Bgmi delete பண்ணி மாச கணக்காச்சு. என்னடா ஒரு மேட்ச் ஆமா அவ்வளவு மாதிரி இப்ப Bgmi தான் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேனே. ரெட்ரோக்கு மாறுறா டேய், ரெட்ரோக்கு மாறுறா. அவ்வளவுதான் ரேக்கர். Is it what you wish to find? Hopefully the excitement of opening a treasure chest has at least made மாறலாம் தான் பாக்குறேன். Play Store-லே பார்த்தேன். அதுல வருது ஆன்லைன்ல அப்படியே நீ விளையாண்டுக்கலாம். ஃபுல் ஸ்கிரீன் ஆன் பண்ணி. அது வெப்சைட் நான் பார்த்து சொல்றேன். நான் அன்னைக்கு கூட இங்க இது விசில இருக்கும்போதே நான் அப்படியே பேசிட்டே தான் விளையாண்டுட்டு இருந்தேன் அந்த கேம். சூப்பர் மரியோ, அடுத்து கான்ட்ரா எல்லாமே இருந்துச்சு வரிசையா. அது ஏதோ ஒரு வெப்சைட், நல்ல வெப்சைட், நல்லா ஸ்க்ரீனே ஜூம் பண்ணிக்கலாம் ஃபுல் ஸ்க்ரீனில், கேம் மட்டும் தெரியுற மாதிரி. அது பார்த்து சொல்லணும், அதை அப்படியே போடு கிடைக்கிற வரைக்கும். ரைட் ரைட் ரைட். ரேக்கர் ப்ரோ ஒன்றும் இல்லை, ஒரு பிசி ஸ்பான்சர் பண்ணுறது. செருப்பால் அடிப்பாங்க வந்து வித்தா இன்சூரன்ஸ் காட்டாம. நீ என்னடா மயிறு உன் வண்டி முதல்ல உனக்கே சொந்தம்ல, நீ எப்படா விப்ப அப்படின்னு இருக்கானு அடுத்த வாட்டை அடிச்சு. அண்ணன் இருக்கான்டா. இல்ல ரேக்கர் ப்ரோ என்ன ரேக்கர் ப்ரோ, நீங்க தான் மூத்தவர் உங்க வீட்டிலே. அண்ணன் இருக்கான் கோயம்புத்தூர். அப்படியா? திருச்சியில இருந்து மாறிக்கிட்டே இருப்பேன், அவன் மெடிக்கல் ட்ரப்னால மாறிக்கிட்டே இருக்கான். சரி விடுங்க ரேக்கர் ப்ரோ, பாத்துக்கலாம். இப்ப திருச்சியில இருக்கான், சென்னைக்கும் போவேன். யாரு There are signs of treasure hoarder activity மாறிக்கிட்டே here. இருந்த பணக்காரன். ஓ அப்ப பணக்காரரா? I'm unsure Hope's Ganyu's information is reliable. மாறிட்டே இருந்தா ஸ்டார்டிங்ல என்ன எப்படிதான் வேலை வாங்குவாங்க, அங்க போ இங்க போ அப்படின்னு. டிராவலருக்கு மட்டும் டிராவல் பண்றதுக்கு மட்டும் காசை கொடுத்துருவாங்க. பிரேம் என்ன வேலை விட்டாண்டு இங்க மதுரைக்கு வந்த, மதுரையிலே செட்டில் ஆயிட்டாவோ. நாளைக்கு அப்ளை பண்ணா கொடுப்போம். மதுரையிலே அடுத்தது போடுங்க, எங்க டிசைன் போடுங்க. படிச்சதுக்கே நான் ஒத்துவாரு.
கிடைக்கிறத பார்க்கணும். லோக்கல்ல உனக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதான்டா. லோக்கல்ல நீ படிச்சதுக்கு மேல கிடைக்கும்னா ரொம்ப ரேர். வாய்ப்பே இல்ல. அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். லோக்கல்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ். மதுரையில இல்லவே இல்லைன்றேன் ப்ரோ. அப்படி இல்லைன்னா இருக்கிறதாண்டா பார்த்தாகணும். ப்ரோ நான் லோக்கல்ல தான் வேலை வைப்பேன்னு சொன்னேனா. அப்புறம் பெங்களூர் போயிருக்கு சாட்டி. அதத்தான் அங்கதான் அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கேன். எனக்கு அதுதான் கடுப்பு. இங்க பாரு இங்க இருந்து அப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தா வேலைக்கு ஆகாது. பெங்களூர்ல யாருமே இல்ல. ஒரு வாரம் தங்கு. Why does it feel stranger and stranger as we make it deeper into these ruins? பெங்களூர்ல பையன் இருக்காங்க ரெண்டு. Be careful now. Hyman's right behind you. இன்னும் ரெண்டு பேர் ரூம் எடுத்துருக்காங்க. இதெல்லாம் வச்சுட்டா இல்ல ப்ரோ இப்ப எல்லாமே எப்படி சொல்றது, நீங்க நேர்ல போய் பாக்குற மாதிரி ஒண்ணுமே இல்ல. எல்லாம் நான்லாம் இங்க பாருங்க கண்ணு முன்னாடியே சொல்றான். முன்னாடி நேர்ல போனதுக்கு எங்க சைட்ல அந்த ஓப்பனிங் வச்சிருக்கோம், நீங்க அங்க அப்ளை பண்ணுங்க பார்த்துட்டு பேசுவோன்றாங்க. எவ்வளவு இந்த முன்ன மாதிரி எல்லாம் போயிட்டு ஒரு இடத்துல இருந்து இந்த இதெல்லாம் ரெஸ்யூமா வாங்கி வச்சுக்கிறானுங்க. எதுனாலும் நீங்க சைட்ல அப்ளை பண்ணுங்கன்றானுங்க. வேகன்சி இருக்கு தெரிஞ்சிருந்தா நீ லோக்கல்ல இருந்துன்னு வச்சுக்கோ எங்கெங்க வேகன்சி இருக்கு அப்படின்றத அவன் தெரிஞ்சிடும். இங்க இருந்து நீ பெங்களூர்ல தான் பாப்பேன்னா நீ நெட்டை மட்டும் தான் ஸ்க்ரோல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், வேற வழி இல்லை. அதுவே அங்க இருந்து வச்சுக்கோங்க கொஞ்ச நாள்ல ஒருத்தன் பழக்கமாவேன், அவனை வச்சு இன்னொருத்தன் பழக்கமாவேன், அதை வச்சு அவனுக்கு கொஞ்சம் இது சர்க்கிள் கிடைக்கும். என்ன அஸ்வந்த் லைவ் போட்டே சம்பாதிச்சு. ஓ இந்த இது அதான்மா டைம் எடுக்கும்டா. This looks like a person. ஆமாமா கோடி கணக்கா குத்திக்கிட்டு புதுசா டிஃபரண்டா இருக்கணும். Why is he in that position? சொல்றாருலடா மூத்தகுடி. Is he praying to something? பல்லு படாம விளையாடு. ஒருத்தன் நாக் விளையாடுறான். டிஃபரண்டானா பல்லுல விளையாடட்டா. Why is the statue of the seven hanging upside down? அடுத்து ஒருத்தன் என்னமோ ஒரு நாள் நம்ம வரைக்கும் 250 Hyman remembers they're normally holding an orb, right? ஆமா ஒருத்தன் கெட்டப் போட்டுல அப்புறம் Hyman என்னமோ the Grand Thief has நம்ம பெச்சாம hello? ஆண்குடி எடுத்து அங்கிட்டு தாட்டி விளையாடுறான். ரீச் ஆயிடுவோம். Hyman doesn't feel so good. மாஃபியா ஸ்னைப் போயிட்டு இருக்கான்டா, அவன் கூட விளையாடுறியாடா? நொட்டுவே. அடுத்த நாள் ஜெயில்ல இருப்பேன் நான். கொஞ்சம் இது கிடைக்குங்க. நானா ப்ரோ தயவு செஞ்சு தனித்துறமையில தான் வந்து நிக்கணும்ன்றியா? அம்மி தயவு செஞ்சு நீங்க வேற எவன்டா சொல்லுங்க. ஓகே நான் வேணே வேணாம், இந்த கேங்கே வேணாம், நான் லைவ்ல மென்ஷன் பண்ண விடுங்க. டிரான் ப்ரோ இருக்கார்ல, டிரான் ப்ரோ சொல்லுங்க ரேக்கர். டிரான் ப்ரோ போயாச்சா? என்னதுடா எங்க மத்தியானம் கிளம்பணுண்டீங்களே? புரியல. மத்தியானம் கிளம்பணும் இல்லையா? காலையில வந்தது. ஏய் அது நேத்துடா டேய். எங்கடா இருக்க நீ? நேத்தே அது. ஐயோ சோக்கர் என்பதை மணிக்கு ஒரு முறை நிரூபிக்கிறார். நேத்து காலையில விளையாண்டது, நேத்து காலையில 11 மணிக்கு சொன்னது பிரேம் இப்போ வந்து கேக்குறான். மறந்தே விட்டியா? சரி ரைட், எங்க போயிட்டீங்களா? அப்படியே ஈரோடுதான். அப்புறம் எப்ப கரூர்ல எப்ப போட்டீங்களா இல்லையா? 18 பஸ்லாம் இல்ல ப்ரோ, இது சும்மா சோக்கர். இந்த Adventure team assemble. எனக்கு அதுல பஸ் எப்படி நினைச்சிட்டீங்க? நான் அதெல்லாம் விட்டு ரொம்ப வருஷங்களாகுது. அங்க நியூஸ் ஸ்டேட் பக்கம் போன ஹால் ஏழுன்னு சொல்லி 4 பேரும் ஒரே பேர்ல இருக்காங்க. அததான் பேசாம என்கிட்ட ஒரு 4700 யூசி இருக்கு. 4900 எவ்வளோ இருக்கு தெரியல. நானும் பேசாம மாத்திட்டு நியூஸ் ஸ்டேட் பூந்துடலாம் இருக்கேன். காலையில பேர் வச்சுட்டு. ஏய் நல்லா இருக்குடா, அது ஃபன்னா இருக்குடா. பிரேம் ஃபன்னுக்குலாம் குறைய இல்ல. பாபி கண்ணு தொடங்கல, போன் ஒத்தலைக்கணும்ல. போன் ஒத்தலைச்சாலும் பிஜிஎமே ஒத்து இருக்குது.
இல்ல ப்ரோ போன் ஒத்தலச்சாலும் நான் ஒத்தலிக்கணும்ல. மாத்தி பேசு. ஐயோ பாபி போய் லைவ் போய் ரீவைண்ட் பண்ணி பாரு. பெனட் அந்தரத்துல தூக்கிட்டு இருக்கேன். Good things come to those who don't wait around. That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. Oh, ow. What is that? யாரோ இது. சரி ATG வந்தா வராயடா. நியூ ஸ்டேட் வந்தா ஏக்கர் ப்ரோ பண்ணா இருக்கும்டா டேய். நம்ம பண்ணா நான் இருக்கும்டா. பிளேயர்ஸ் வருவாங்கடா. பண்ணுகாடு நீ லைவ் போட்டு விளையாடுறதுன்றது நம்பலாமா? சும்மா வர்றது வந்து பண்ணா விளையாடும் போது நல்லா இருக்கும். Let's go find some treasure. பண்ணலாம் பஞ்சமே இல்லை. ஏன்னா நிறைய வெஞ்சன்ஸ் வளர்த்து வச்சிருவாங்க உள்ள. ஆளு பத்த மாட்டேங்குது அடிக்கிறதுக்கு. இந்த பக்கம் கேப்டனை கூட்டு போனா லேக் ஆயிடுச்சுறான் ட்ராப்ல. அந்த பக்கம் டிஃபுன்ற பேர்ல வச்சுருக்க காலையில் கட்டி வீட்டை அடிச்சுட்டே இருக்கான். பொழுதனைக்கு லூட்டுதேன். ஒரு அவையில அடிக்கிட்டு கடைசியில் டெட் ஆகிட்டு ரெக்கர் ஒன்றும் இப்போ பண்ணியா அப்படின்றாங்க. அவங்களுக்கு தெரியல நீங்க அதுக்கெல்லாம் லாய்க்கு இல்லைன்ட்டு. நான் அதான் சொல்லிட்டேன் வரும்போது பிரெயின் இருந்தால் இந்நேரம் நக்கி தள்ளியிருப்பான்டா அப்படின்னு. கேட்க மாட்டேங்கிறேன் ப்ரோ. தள்ளக்கூடிய ஆள் தான் ப்ரோ. ஆனா என்ன நீங்க எதுவும் விளாண்டதே இல்லை. அதான் அது எப்படி நீ விளாண்டதை பார்க்காம உங்களை பேச்சு பேசுறீங்க. டே அந்த தானடா இவ்வளவு நாளா நான் நக்கிட்டு இருந்தேன். நியூஸ் ஸ்டேட்ல முன்னாடி இருந்து ஓடி போன நாய் தானே பகுமானத்துக்கு ப்ரோ. நான் அங்க வந்தா தள்ளிடுவேன் நக்கிடுவேன் அப்படின்ற மாதிரி பேசுறேன். எத்தனையோ தடவை பிஸ்டல்ல அடிச்சிருக்கேன் ப்ரோ. உடனே பின்னாடி வந்து Good things come to those who don't wait around. முன்னாடி வந்துட்டு That's what they say anyway. Knowing my luck, the opposite is probably true for me. பின்னாடி தான் சொல்ல முடியும். வாங்க எல்லாரும் நியூஸ் ஸ்டேட் பக்கம் சும்மா ஏத்து வச்சுக்க. அசந்து வந்து பாரு நல்லா இல்லைன்னா அப்படியே கிளம்பிடுறேன். Where did that come from? ஆமா 30 ஜிபிக்கு ஏத்தி வச்சனா அப்படிதான்டா இருக்கும். சும்மா ஏத்தி வச்சுக்க ஸ்டோரி எடுத்தீங்களா குடுக்குறீங்க. 55 என்னடா சொல்ற? We go. டேய் நீ அது எல்லாத்தையும் நீ டவுன்லோட் பண்ணாலே 10 ஜிபிக்குள்ள தான்டா வரும். நீ ஃபுல்லாத்தையும் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சாலே 10 ஜிபி தான்டா வரும். மேக்ஸிமம் 10 ஜிபி தான். புரியல. Adventure time. சரி நான் கீழ போய் ஒரு டீ குடிச்சு வரேன். நான் அசந்த முடிவு பண்ணி சொல்லு. என்டி வேற நிறைய கொடுத்தாங்க. லாகின் பண்ணி இருந்தா இன்னும் 4000 கிடைச்சிருக்கும். நான் சொல்லி 4000 வேற மட்டும் அல்ல உள்ள புடிங்க பூரா போய்டும். We go. கேப்டன் ஐடி. ஆமா கட்டண்டது. அதான் ரேட் கேப்டன் ஐடி இல்ல. பேசாம நான் வந்து அந்த கேப்டன் நோபடின்னு பேர் வச்சுக்கிறேன். We go. Adventure time. கேலல்னாதே தெரியும். ஆமா நெக்ஸ்ட் சொன்னா கூட உங்களுக்கு தெரியும். கேப்டன்னா யாருக்கும் தெரியாது. கேலல்னா என்ன பண்ண தெரியுமா? கேலல்ன்றது என்ன நினைச்சிருக்காங்க. வேறொன்னு கேட்டாலும் அந்த நோ நேம் ஐடியில வந்து ஆர்னு வச்சுக்கோங்க. கேப்டனு என்னைய சொல்றாங்க கேலல்ன்றது ஒரிஜினல் ஐடி கிடையாது அப்படின்னு. கேப்டன் ஐயோ டாண்டாயா அந்த காலவே ஒரிஜினல் போன் ஆடுனா யுவர் அப்படின்றாங்க ஒரே வார்த்தை. தற்பெருமையா லோக்கல்ல கிழிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. நீ வந்து லோக்கல் சட்டை மட்டும் பாரு. எந்த டைம்னா லோக்கல் சட்ல தான் இருக்கேன். வந்திருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ண? ஜெய் ஸ்ரீராம்னு ஒருத்தன் போட்டுருப்பானே அப்படிலாம் எதுவுமே சொல்லல. போட்டோ கடமை இப்ப பாரு உள்ள வந்தோடனே Adventure, let's light it up. Bow your head. நோவா பையன் வரது அவன்கிட்ட இருக்க ஒரு அக்கௌண்ட் நியூஸ் பேட் அக்கௌண்ட் வாங்கிடலான்னு பாக்குறேன். அதெல்லாம்
எல்லாத்தையும் Such a புடிங்கிட்டு strong சொல்றதுக்கு enemy. 1008 ஐடி இருக்கு Who knew that? வச்சிருக்காண்டா இன்னும் அவன் 3 What 4 is அக்கௌண்ட் it? வச்சிருக்காண்டா Oh, right. அச்சிருந்து என்ன பிரயோஜனம்? ஒவ்வொரு அக்கௌண்டா வர வேண்டியது தீதின்னு பேச வேண்டியது. So, we meet again. அது ஒரு அரிப்படுத்த நாய். A little sooner than I had expected. Hey, it's Dane. Judging by your expression, ரேகர் ப்ரோ it seems you just experienced something quite strange. Could it be that you encountered an abyss herald in those ruins? அம்மா போட்டு கேமரா ரெடி பிக்காலி ப்ளே என்னடா நோட் பண்ற ரெடி I've been on the abyss herald's trail. அங்க பாறா I didn't expect to find you here as முன்னாடி well. யாரு வம்புடுத்து இருக்கான்னு போய் பாருங்க. SSP PG போட்டு கேமரா SSGP An inverted statue of the seven, holding abyssal power in its hands. நாலாவது மெசேஜ் அவன்தான்டா. No, I have never seen such a thing during my time fighting the abyss, though I have had my suspicions. Tell me the rest of what happened in there. So you escaped the ruin depths filled with abyssal power, and then? And then, as we got close to the exit, an abyss herald suddenly appeared and blocked our way. We fought a big battle with that thing. Maybe it hasn't gotten too far yet. Yes, this is a rare opportunity indeed. Come, let's catch up to it. Interest இல்ல bro, mobile game விளையாடுறதே விட்டுறேன். COC மட்டும் தான் இப்ப மொபைல்ல பெருசா விளையாடுறது. இப்போ என்ன பகுமானத்துக்கு வந்து பேசுறது. வந்து இது டெல்டா ஃபோர்ஸும் ஸ்டிர்னோ விளையாண்டுட்டு இருக்கீங்க. பகுமானா ரேக்கர் போட்டுருந்து இந்த வார்த்தையை அழிக்கணும். ஏண்டா ட்ரைபோ மாதிரி இவருக்கும் பின்னாடி ஒரு பேண்ட் தொட்டிட்டுறோமா? எப்போ பாரு பகுமானம் பண்ணு. அப்ப முன்னாடி ஓட்டி விட்டுருவோமா? நல்லா பண்ணுங்க. பின்னாடியா முன்னாடியா தெளிவா சொல்லணும். ரேக்கர் பப்ளிக் பல பேருக்கு பேண்டேஜா இருந்தேன் நான். டேய் இவன் என் வாயில இருந்து எல்லாத்தையும் உண்மையாடா bro. சொல்லுங்க பேண்டேஜா 18% கரெக்ட்டா. நான் கேப்டன் என்னயா விளையாட சொன்னா விளையாடவே வர மாட்டேன் bro. ரீநேம் கார்டு எவ்வளவு இதுல? சரி ரைட் நான் அப்படியே கிளம்புறேன். ஏய் அதுக்குள்ளேயும் வந்து நியூ ஸ்டேட்ல விளையாண்டு 2 வருஷம் ஆச்சுடா. சரி ஏட்டு நானும் போய் கிளம்புறேன். 1 வருஷம். நான் அந்த கீழ போய் டீ குடிச்சேன். அது ஒரு மாதிரி வகவகம். Settle down. நீங்க ஒரு ரேக்கர் bro. Let the record show that I verbally consent to relinquishing these items into your possession. Manners இல்ல guys. ஏ புள்ள ஓ இது இந்ததா? ஓகே 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 முகத்தை பார்க்கவே
பாபி இருக்கியா? Light it up! Pyroclastic surge! Teamwork is dreamwork! Bow your head. Those abyss mages just now. Were they trying to ambush us? No. They were just digging through these abandoned ruin guards looking for something of value. Oh, is that so? The traveler here seems to like doing that a lot Bro, too. four-star Looking artifact for chaos devices, chaos Enhance பண்ண முடியாதா? circuits, you know, that kind of stuff. பண்ணலாம் ப்ரோ. ஒரு 16 லெவலுக்கு பண்ணலாம். என்ஹான்ஸ் பண்ணலாம். அதுக்கு மேல பண்ண முடியாது. 3-star artifacts level 12 வரைக்கும் போடலாம். In fact, they seem to be searching them. However, they look... 5-star மட்டும் தான் level 20 வரைக்கும் Grab போடலாம். one of them just. I certainly don't, but I have a feeling one cannot or rather, these abyss mages... All right, we shouldn't waste too much time here. Let's continue our search. பாபி மான்ஸ்டர்க்கு அப்புறம் நம்ம டெயின் ஸ்லீஃபை பார்க்கவே இல்லைல. டெயின் ஸ்லீஃப் காண்ட்ரியானா கண்டிப்பா அவனுக்கு கேப்டன் நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கணும்ல. பாப்போம். ஏஆர் லெவல் என்ன ப்ரோ? ஏஆர் லெவல் 37 தல. இது என்னோட F2P ப்ரோ. ஃபன் டு ப்ளே ஐடி. பிரிமோ சேர்த்து சிட்லாடிக்கு சுத்தலான்னு பார்த்துக்கிட்டு. என்னது பாபி? ஆமாம் பாபி இங்கே பாரு, சும்மா ஹைட்ரோ அப்ளை பண்ணி அல்ட்டி போட்டாலே 18,000 போகுது. அன்னைக்கு நீ மோனா தானே எடுத்துட்டு வந்த, அதனால தான் செம்மையா டேமேஜ். Let the mighty be humbled. Crash from the sky! Don't be such a brute. Let's spot you. Rise with the sun! Yes! Bow your head. Wow! Besides the Abyss Order, Ruin Guards sure are active around here. 5-star ஓட மட்டும் தான் பண்ண முடியும் bro. அப்பல இல்லல. 3-star artifacts பண்ணலாம், 4-star பண்ணலாம், 5-star just waiting for those seeds to sprout. enhance பண்றதுக்கு உங்களுக்கு இது இருக்கான்னு பாத்தீங்களா? artifacts and material இருக்கான்னு பாத்தீங்களா? Really? Oh. What you got squid. You have memory. Is that so? But mainly if you would like to tell me, I will listen. So, the Kanria you saw, what was it like? So that's the complete story. I see. It seems you... And then your sister... The destruction of Conria. That destruction you... It seems the... And it was shortly after... Oh, Paimon knows that... I understand when you awoke it, but now... Before going to Mod, so the whole time you were just trying... Oh, yeah. I probably know more. Kanria was a nation without... It was a powerful... A nation? Without a god? Later events unfolded just at... You mean... 500 years ago, the pride of... பைமானு இவன மாதிரி பீச் சைடு தான் மிதந்துட்டு கிடக்கும். Anything about that. பைமான் எங்கிட்ட இருந்து விழுந்திருக்கும்? இந்த பைமான் பயபுலையோட ஸ்டோரியை பத்தி ஏதாச்சும் சொல்லுங்க பத்தியா? Yes, well, continuing to... Let's keep moving.
இந்த காட்டுறேன் பாருங்க இதில் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் இருக்கா. நீங்கள் என்ஹான்ஸ் கொடுத்துட்டு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து 2 ஸ்டார் மெட்டீரியல் இது ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோ கொடுத்துட்டு இப்படி லெவலப் பண்ணிங்கன்னா அது லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அப்படி இல்லை அப்படின்னா இந்த 2 மெட்டீரியல் இருக்கும், இதை வச்சு நீங்கள் லெவலப் பண்ணிக்கலாம். அடங்கொய்யால டக்குன்னு இந்த இங்கே போய் நிறைய அந்த ஹீல் பண்ணுற போய் சமைச்சு எடுத்துட்டு வந்துடும். தக்காளி முடியல அடி வெளுக்கிறானுங்க. ஒரு 20 போகுது. டொயின் இதுக்கெல்லாம் நிறைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் தேவைப்படுது. இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் கமான் பீப்புள், லெட்ஸ் கோ. கைஸ் அப்படியே லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ மக்களே. Burn it down! Full throttle! Light it up! Kilo install. Hey, not a bad haul. ஒரு அடியில் செஞ்சுக்கிட்டேன். Full throttle! Over there! It's more ruin guards and abyss mages. Dane was just saying how these ancient machines are from Conria. No. These ruin Field tillers? What a strange name. It's not like you think. Field tiller was just a code name. The people of Conria like to give code names to their weapons. The land is not to be tilled with farming tools, but rather is to be fought for with steel and blood. This is how the field tiller came about. Fought
ஓ நம்ம டிராகன் ஸ்பெயின்ல பாக்கும்போது ஒவ்வொருதுக்கும் ஒவ்வொரு கோட் இருக்கும் பாத்துறீங்களா? That sounds so sad. Once you understand, but no matter their Rise to the side! The tides beckon. Everybody stand back! Pyroclastic surge! Try not to enjoy this too much. Settle down. Huh? This abyss maze dropped a talisman. அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. Perhaps it really But engulf the faith of an enemy. what? Is that what it? Loom of it seems like இந்த quest-ஓட எண்ட்ல தான் நம்மளோட சிஸ்டரை பாப்போம். That? Lumin. From the horror. So Dane. I'm reading it now. How so? In short, The Overlord of the Vortex? What do they want with Osile? I know of your path, though you may not have been aware. Last time it will the Abyss Order. No. From the contents of the they won't just Come on people, corrupt let's go Osiris' guys. mind. Let's go for 20 legs மகளே. So wait, the Abyss Order wants to make Very few people, only the abyss, the talisman's message, and the new core. the eye of the very. It would seem so. This whole thing keeps. Yes. Thereby imbuing the newly born god with the power to topple the divine thrones of Celestia. Oh boy, the Abyss Order sure isn't holding back with this plan. Since no one knows where. Yeah, that tone. The cathedral. Huh? Nothing. குய் ஜூஸ்ல போணுமா? ஓகே. Try and stop me! A huge statue, a grandiose cathedral. The people of Mondstadt clearly spent a great deal of resources and energy to construct them. But how aware of this was the Animo Archon on receiving this gift? And how much did he give back in return? Faith doesn't ask for anything. Shh. And actually, the Animal Archon is. Never mind. I never specifically said I would enter the cathedral. I'll leave you two to mingle with the sisters. Huh? You are the honor. Having me tag along would only make correct. And just as our little friend said, I might say something bad about the church at any time. When a non-believer steps onto holy ground, the result is never pretty. I have never received... That's enough about that. Okay, then. I should warn you, the Church of also... ஆக்சுவலா டெயின் ஸ்லீப் வந்து என்ன Anything the night can do for you. Honorary Barbara. Knight. Hi, how have you been? Do you need anything today? But I should first make it clear that if you need to borrow the Holy Lyre to Hermel again, we cannot oblige. It seems she hasn't realized it's just an illusion. Oh, we're here to ask some questions about something. Barbara, have you heard about the first field tiller? What's that? Field tiller. What does it do? Yeah, அவளோட Of course you wouldn't know anything
anything about that. Okay, next question. Has the church ever lost a statue of the Seven? Huh? You're here to ask about that old? A long time ago, nearly every in the church's record. Of course. No, sorry, but Other strange story. the tyrants. நான் எங்க F2P ல உட்கார்ந்து கதை Many years, balls கேட்டுட்டு of fire raining. People at that time believed it was a curse. Late, this strange phenomenon continued for right. Later, perhaps it was something else that caused. Anyway, this incident. It's okay. Thanks anyway. There's that pointless word, thank you again. I can. Oh, Rosaria. If you're looking for the Knights of Favonius, they're busy with those monsters again. Rosaria. Those monsters? Those monsters that tried to attack Mondstadt last time during the Storm Terror incident? Wasn't that the Abyss? Indeed. There could it be that the Abyss... Master Jean has already headed off to... Then I will go as well. Master Jean said you should stay at the church and continue your work with the clergy. But you're also a member of the clergy. Right. We'll go give Master Jean a hand. Oh, okay. If the honorary knight will be there, then... But please, everyone, be careful. May the animal Archon protect you all. இமார்கானுக்கு எங்களோட ப்ரொடெக்ஷன் கவலைப்படாத பைரோ ஆர்கான் இருக்கா ஹைட்ரோ சொவினியர் டிராகன் இருக்கு I see. This could very well... What is the Abyss? No, that's not... Unlike Osile, today, the Abyss Herald may just be target... ஆமா சுமேர்ல வருவான் Don't underestimate the enemy. Let's take them now. Be sanctified. Justice is blindsided. Burn it down! There sure are a lot of enemies around. The closer we get to the target, the... Yeah. Huh? Why not? It has nothing to do... I cannot possibly... Besides, you're the... There's nothing special. It's just my opinion. You shouldn't place too much, even if the god... Don't trust them and don't... Lest I repeat the... Huh? What? The destruction of the nation of Canria by the gods is the reason the Abyss Order now seeks to destroy the nations watched over by the... Well... What a strange man. Yeah, that's at the rite of dissension in Leo. Honorary Knight, Paimon, what are you two doing here? Oh, Master Jean! Rosaria told us that you came here to... Then your help is greatly appreciated. The Abyss Order's sudden offensive... I just scouted out all of Wolvendom, but I did not see you. Rosaria told me that the Abyss Order is going after... But the Abyss Order and Bri... They just like to cut the Abyss Order... Regardless, Honorary Knight, please go and check if Lupus Boreas is in any danger. This god's spirit... He does... Okay, be careful. Thank you for your help, Honorary Knight of Favonius. உள்வெண்டாம்குள்ள போகணுமா போங்கடா டேய் Light it up! Full throttle! Small boys. Look!
you. Not welcome here. So, Razor actually இந்த wolf's ஐட்டம் நான் மீட்டே wretched பண்ணல. spirit likes to raise wild pups now. You claim to be a guardian, yet your once sharp claws have clearly dulled since your days of god. If you What the hell? Oh no! Wolves never surrender. No, Matt. Bow before the abyss. Rise with the sun. Crash from the sky. Bow your head. An oversight on my part. Decimate! Justice is blindsided. Teamwork is dreamwork. Light it up. Settle down. Annihilate! Pyroclastic surge. The tides beckon. All life will perish! Ready. Bow your head. The end is nigh. Let's spark things up a little. Everybody stand back! Why do they never miss? Surging tide. Crash from the sky. The world will fall. The end is nigh. All life will perish. Pyroclastic surge. An oversight on my part. Rise with the sun. Settle down. ஏய் ரேசர் என்னடா பண்ணிருக்க? அட பாவி பரதேசினாயே. வணங்கம்மா. The end is nigh. The world will fall. Crash from the sky. Tide. The world will fall. Incinerate. The world will fall. Burn it down. Light of the blazing sun. The abyss. The ceremony was interrupted. How fortunate for you. How does an old spirit have such determined will? No matter. This is but a small unforeseen variable. Our grand scheme will not be affected. It disappeared. Thank you. You came. Human Lupercal. I am ashamed that you must see me in my present state. But still, the Abyss Herald underestimated my strength. Lupus Boreas never refuses trial, but scary outsider, not respect trial rules. I too didn't see the trap. Wait,
So you mean the Abyss Order had everything prepared to corrupt Lupus Boreas's mind, then lured him out under the pretense of challenging him in a trial? Thank you. In the future, my claws must get sharper. You smell danger? No, we heard. Besides coming to... I pay no heed to the contraptions of humans. I know not what this field tiller is. Though it entered, but by the sounds of it... Yes. Fireball? Anyway, it sounds, but in this story... Don't know. Yes, you were... We need to keep him... Yes, you too. Well, that was some good intel. Quick, let's go tell Dane. Vaya bola. Adam. Come on guys, let's go for 20 likes மக்களே. அப்படியே லைவ் பாத்துறீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க. Dane, there you are. I saw her as both the lion, if I'm not careful, but back to the matter. I see. Well then. Huh? That information, for example, the old... Exactly. The strain... After it was... Then, back then... It looks like we need to make a trip to Storm Terror. What do you mean? Liu-la தான் Abyss வரணும் நினைக்கிறேன். Liu. Sumeru. Nazmal Abyss இருப்பானுங்க. Rise with the sun. Arad ஒளிஞ்சு வர. வழங்குமா ஸ்டாம் டெரர் கிட்ட போய்ட்டோம். This is it, right? Okay then, use your elemental sight to look for the eye. Ooh, so what did you see? Huh? Nothing. This requires using elemental... Let me give it a try. And done. Wow! The very thing all of the ruin guard... Prototype? As the Abyss Order, and if the limbs of... And this newly born god will have the power to topple the divine thrones of Celestia. Yes. Then... What should we do with this eye? No. I'll guard it myself. Huh? You may doubt me if you wish, but no matter where... Oh! But our work isn't done yet. We can't have the... Let's go back to the... I'll make sure it... திரும்ப அந்த டொமைன் போவோம். திரும்ப போகிறப்பதான் அவனோட தங்கச்சியவே பார்ப்பேன். தா அதே ரூயின். Come on guys, let's go. லைவ் பார்த்து கொண்டிருந்தால் அப்படியே லைக் செய்வோம் மக்களே. So after all that running around, we end up right back here again. Look at us. We barely escaped this place last time, and now we're strolling right back in.
be? Surely we must be some of the bravest adventurers in all of Teyvat. That are the stupidest. To get to that creepy statue, we just need to follow the path we used to escape last time. That should take us right to it. Yep, that'll work. Let's go. And remember to be on your guard. Looks like we're here. An eerie, lifeless, dark chamber. Be careful to not... You sense correctly. You are just as vexatious. I sense your soul. Oh, then we... It is your word. Time to... Burn it down! Bow your head. கூட சண்டை போடுறதாங்க இன்ஸ்டேட் மேல ஆகுது. Be sanctified. Pyroclastic surge! Full throttle! Couldn't break the guard. Yeah. Diesel power. Hey! Could that be? Ether. Goyala. Wait! She just blocked an attack against the Abyss Herald! Your sister and the Abyss? Ether, why are you with Dane? Uh-huh? Your sister knows Dane? Lumine, we meet again. What's going on here? Dane knows her too? You shouldn't team up with this man. He is my enemy. Lumine. But it must be said. Don't try to stop me. Don't try to stop the Abyss. That man, Dainsleif, was the Twilight Sword, one of the royal guards of the final dynasty of Conria. 500 years ago, he failed to prevent the destruction of Conria. A curse of immortality was laid upon him to forever wander the wilderness, while he watched the people he was supposed to protect turn into monsters of the Abyss. You're saying Dane is from Conria? The same Conria that was destroyed 500 years ago? And you said the people turned into monsters? You're trying to tell Paimon that the Abyss Order is not only related to Conria, but is actually the people of Conria themselves? And the whole thing about Dane being your enemy... Paimon's so confused. Home. Yes, of course. Home is wherever we are together. But I cannot go with you to the next world to find a new home. At least, not yet. Until the Abyss has engulfed the thrones, my war with destiny will see no end. Listen to me, Ether. I have already traveled through this world once. Once you reach the end of your journey as I did, you will see for yourself the true nature of this world. So we'll meet again. Though we need not rush, brother. I have more than enough time to wait for you.
We have always had enough time. கடைசி வரைக்கும் பேசிராத Too sad. மயராண்டி. We'll find them again. Look on the bright side. At least we got some really useful information. Really? You sure? At least now, as well as the 7, Dane is also a key part of finding your sibling too, right? That's right. Once we get to Nazuma, By the way, we should keep that in mind as we look for some clues. First off, that Abyss Herald called your sister Soba. Princess. Seems like your sister is leading the Abyss Order. Even the Abyss Herald answers to her. Still, we don't know for sure if she's the highest ranking leader in the organization. Also, your sister said that she wants to engulf the thrones and go to war with Destiny. What the heck does that mean? Could it be that she wants to destroy the 7 and the 7 nations? Next thing, turns out the Abyss Order monsters are really what the people of Conria turned into after their nation was destroyed. This story is just plain terrifying. And Dane is from Conria too. He witnessed its destruction 500 years ago. But he didn't turn into a monster. And now he's fighting the Abyss Order. So that's why your sister said that Dane is her enemy, right? But if the monsters of the Abyss are the same people that Dane protected all those years ago, then why is he enemies with the Abyss Order now? Also, how come after all this time we spent searching for your sister, yeah, then our journey's not. If your sister wants, come on, traveler, let's go. Shit. ஐடியில் ஒரு ஷீல்டு கேரக்டர் கூட இல்லை, அதான் கொஞ்சம் கடுப்பாக இருக்கு. ஸோ நம்மகிட்ட ஃபிஷல் இருக்கா? இல்லை. அம்மாடி சுபா, இப்போ ஆக்சுவலாக அடுத்த கொஸ்டே வந்து இது தானே, A path through the storm.
மெயின் ஐடியில் போய் தக்காளி போய் இதை முடிச்சுட்டு வந்துடலாம். கமால் பீப்பிள் லெட்ஸ் கோ ஃபார் 20 லைக்ஸ். அப்படி லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படி லைக் பண்ணிக்கோங்க. இங்கே எப்போ நான் வந்தேன்? இங்கே எப்போ நான் வந்தேன்றதை விட இங்கே எதுக்கு நான் வந்தேன்? ஓகே 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 காட் இட். எதுக்கு வந்தேன்னு ஞாபகம் வந்துருச்சு. ஃபவுண்டைன் எங்கே அந்த மலை மாட்டு பேல இதாக இருக்கு. ஆக்சுவலாக நம்மகிட்ட எவ்வளோ இருக்கு? 48 வேணும். 42. ஆக்சுவலாக இன்னும் 6 வேணும். Settle down. Solidify. Everyone hold hands. Bow your head. Gather. I will have order. The tides beckon. Crumble! Commit to memory. Settle நானும் பார்த்தேன். இப்போ எவ்வளோ ஓரம். ஹாய் பென்டனிசன் வாங்க. வாரியர் ஆஃப் லெஜெண்ட்ஸ் வாங்க தல. வெல்கம் டு த லைவ் ஸ்ட்ரீம். Order guide you. Bow your head. Be sanctified. Solidify. Gather. Grow. Silence. இப்போ 3 கொடுப்பான் பாருங்களேன். சொல்லல
எனக்கு தெரியும் டவுனையை பற்றி. இன்னும் ஒன்று தான், நாளைக்கு கூட எடுத்துக்கிறேன். ஆக்சுவலாக வந்து 80 ரெசினை வந்து போட்டு தள்ளிட்டோம். இன்னும் 90 ரெசின் இருக்கும். அதை 2 கண்டென்ஸாக மாற்றிட்டு boats are made for transferring commodities back and forth. And artifacts தேவையில்லைன்னா நம்ம வேறு ஏதாவது கேரக்டர் யூஸ் பண்ணலாமா, அரல்ஸ் மோராக்கு 2 போயிட்டு வந்துடலாமா? What should we do now for our meeting? Okay. ஹேஸ் அங்கே இருக்கான். where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. திரும்பி இவனே ஒரு தடவை போய் அடிச்சுட்டு வந்துடுமா? இப்போ நம்மகிட்ட வந்து ஒன்றே ஒன்று மெட்டீரியல் தான் வேணும். யூஸ் பண்ணலாமா இல்லை வேறு எதுக்காச்சு தேவையில்ல இருக்குது? 90. ஓகே, ஐடியா வந்துடுச்சு. இங்கே காணா. ஓ, இன்னைக்கு இதுக்கு டொமைன் இருக்கா? இதுக்கு போவோம்.
கமான் பீப்பிள் லெட்ஸ் கோ. லைவ் பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை தாளில் போட்டுக்கோ. Stabilize. I will have order. Settle down. Pay your dues. The tides beckon. போது Silence. You can't run from death. Solidify. This is order. Settle down. Stabilize. Bow your head. No escape. Let the mighty be humble. From death. You can't run from death. நான் இல்லை, யாராலையுமே ஓட முடியாது. Already craftable amount 5 இருந்துச்சு. So கரெக்டாக 12 இருக்கு. ஆனால் 45 லட்சம்ல கேட்குது பொய்யால. Add Astro. Thank you for Add Astro. அடுத்து வென்ட்டியோட கொஸ்ட் முடிச்சிட்டோன்னா
மான்ஸ்டரோட ரெப்யூட்டேஷனே முடிஞ்சு. நியூ லெட்டர் இருக்கான், எமிலி, நஹிடா ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு. மோனா, ஜோடி, ஹூட்டாவ். Kamisato. Helen. Yes, come on guys, let's go for 20 likes makale. Malapi. ஒரு 10 சுற்றி பார்ப்போமா? சுற்றினா பிட்டியும் ஏறும், ப்ளஸ் பெனட் கிடச்சானா கான்ஸ்டலேஷன் போட்டுடலாம். பிட்டி தான் இருக்குது. இப்போ ஒன்று சுற்றினா 20 மாறிடும். சுற்றுவோமா வேணாமா? இந்த இதுவும் முடிச்சாச்சு. சிட்லாலியோட அந்த லாஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணிடும்.
Come on people, let's go. Live பார்த்துருந்தீங்கன்னா அப்படியே லைக் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் ஐகானை சேனலை போட்டுக்கோங்க. பரவாயில்ல, இந்த இடம் முன்னாடி வந்து லேக் ஆகும். What are the Fatui doing here? இப்போ நல்லா இருக்கு. That's a little concerning. Let's go over there and see what they're up to. Also, how did they get this close to a tribal settlement? Huh. All the Fatui left in Natlan are probably the captain's subordinates. That basically makes them followers of one of Natlan's heroes. Still, once a Fatus, always a Fatus. Something seems off seeing them here. Let's go check it out. Come on people, let's go. The truth of the battle was 7 close. What are you guys doing here? Following orders. If you have a problem, take it up with our employer. Hey, what's with the attitude? Can the Fatui even work for a private employer? This is Grudok. I hired him to be my bodyguard in Natlan. As you can see, he's not the sociable type. I'm sorry for any offense. My original plan was to hire someone from the local tribes, but a priest recommended Grudok and his squad. I was told they were capable fighters and had the time to spare, so they fit the bill. It seems like the Fatui's reputation in Natlan is quite positive. So that's what happened. Then you must be from Fontaine? Precisely! Montluçon, at your service. I work in the publication business. And you two... Wait. You must be the traveler and his fairy companion. Oh, you know us? A golden-haired traveler with a floating companion. There's no mistake. Your exploits in Fontaine have all the makings of a best-selling series. I'd be a failure of a book merchant if I couldn't recognize you. Wow, we're really famous at this point, traveler. It's truly my lucky day. I know this is sudden, but I was actually looking for you two. You see, I have a favor to ask. So, you chased us all the way to Natlan? That's a little creepy. You'll be generously rewarded, I promise you. Well, at least he got straight to the point. Should we hear what he has to say? All right, we'll hear your request. You know the great shaman Sidlali, right? I need her help with something. Something tells me we can't escape this one. Yeah, but the chances of her helping a random stranger just because we asked? Yeah, Sidlali really doesn't like dealing with strangers. I heard about that from other members of her tribe. But they told me if one person could convince her, it would be the golden-haired traveler. If you manage it, I'll even double your pay. Oh yeah, we should definitely get to the bottom of that first. Right. It's kind of a long story, and there's tribal history involved, so you should hear it from an expert. Why do Alia, you need if her? you could. Of course. I don't often have an eager audience for this kind of thing. Nice to meet you. The name's Alie. I'm a researcher from the Fontaine Research Institute. Unlike most researchers, I have a keen interest in ancient ruins. That's why I was invited to join Monsieur Montluçon's team. Have you heard of the legend of the great shaman Huitzilin? Yes. According to local records, she was a color mystic who lived over 200 years ago, and the most adept in her tribe at using that particular technique. Out of all of her exploits, her most celebrated is the Battle of 7 Colors. According to legend, the battle was triggered by an abyss invasion, one of the most brutal in Natlan's history, even from a greater historical perspective. Amazingly, Natlan was able to turn the tide despite being at an extreme disadvantage. The key to victory was none other than a color Huitzilin created on the battlefield. The color was extraordinary, illusory in appearance while also seeming to possess physical form.
Legend has it that Huitzilin used the color to construct a magnificent maze on the battlefield and trap all the enemies inside. This allowed her allies to launch a counterattack and ultimately secure victory. Anyway, that's the gist of it. We don't want to take up too much of your time. That story is the reason I came to Natlin. I often publish books about the history of other nations. They always end up faring well on the market. When I heard this story for the first time, I wanted to include it in my next collection, but historical records about Natlin aren't very detailed. We haven't been able to determine where the battle took place, or find any definitive evidence that it occurred at all. Even within the Masters of the Nightwind, people dispute the legitimacy of the story. Some believe it to be a myth. If that were the case, the story would not be fit for publication. But if you're just including it in a story collection, why does it matter if it never happened? Well, you see, the slogan for the collection is Restoring the Truth of History. Naturally, I needed to be factual. That's why I'm here. The Masters of the Nightwind are said to have a tradition of recording past events, so I wanted to consult their records. But I was refused access to the Obsidian Altar. Application after application, and all I received were a few ordinary woven scrolls with nothing to offer. Honestly, I'm just trying to promote their history, and they make such a fuss. According to my research, their scrolls are considered sacred relics in addition to historical records. Naturally, outsiders are rarely granted access. Not to mention, the scrolls we did get to review actually contain a huge amount of information. I just need more time, and I could... We've been over this, Alier. There's no need to waste time on those scrolls when we have a better way. Citlali, you mean? Exactly. You're well aware, I'm sure, that Citlali has been alive for more than 200 years. That means she lived during the era of the Battle Come of on, people, Seven let's Colors. go for 20 likes. If she agrees to be my consultant, then no other historical records are necessary. Oh, that's what you want. So, what do you say? I'll quadruple the pay if it helps sweeten the deal. Well, it's not that we don't want to help you. Oh, right. The duty the chief gave us has a lot to do with Huitzilin. Who knows? The Battle of Seven Colors might lead us in the right direction. We actually should go we'll help ask you her. convince Citlali. Just let us do the talking, okay? Of course. அங்க என்ன பண்றா அவ? So, this is where the great shaman lives? A bit far from civilization, isn't it? I hope the person who pointed us in this direction wasn't mistaken. For someone like Citlali, it actually makes a lot of sense. Is this graffiti her work too? I wonder if it's a cultural practice. If I could just copy it down, We're here for a reason, Alier. As agreed, you two can do the talking, and we'll wait for you here. Okay, we'll go knock on the door. Hopefully she's not hungover. Citlali? Are you there? We need your help with something! Oh, no response. Maybe she's not home.
Hey, kid! If you're here to challenge me, book an appointment first. Traveler! Looks like we came at a bad time. Are you still there? Traveler Come in. We can talk inside. Well, at least we didn't get turned away. அதே எப்படி டிராவலர் வந்து திரும்பி போ அப்படின்னு சொல்ல வாய்ப்பே இல்லை. So this is where Seat Lolly lives. I didn't have time to fully clean up the place. Complain if you want. Menial housework means nothing to a great shaman like myself. Besides, in light novels, people who keep everything neat and tidy are always too boring to be the protagonists. Also, I'm not a hermit. I'm just above superficial rules of societal etiquette. She sure does care a lot about what we think of her. என்னது? Oh, and that spell I used to transfer my senses to you, you're not still, experiencing the side effects, are you? It's my duty as a great shaman to check that kind of thing. Oh, you mean when we could hear your thoughts? Nope. It's been so long, we don't have to worry about that anymore, right? Then why do I hear the traveler's thoughts in my head? What? I can still hear you, you know. She heard me call her a hermit. Don't bother. I'll find a way to fix it. First you hear my thoughts, now I'm hearing your thoughts. It was just a simple spell. I use it on you, and now it's on the fritz. Forget it. Just tell me why you're here. Well, someone asked us to ask you to be their consultant. They have questions about the history of Natlan. So they asked the hero of Natlan to put in a good word? Sounds like they know I don't usually trouble myself with other people's problems. The pay is really good. Doesn't matter. I'm busy. She sure doesn't look busy. Paimon knew this wouldn't get us anywhere. From you? Yeah, we were given a sacred duty to help your tribe weave a special scroll. Huh? What if the So, request comes from you're the appointed ones this time? We were surprised too. After all, we have no idea how to weave a scroll like that. But with Chef Biram's help, we were able to make some progress. We still haven't succeeded, but we learned that the key to weaving the scroll is a special kind of color. The historical event those men want to ask about also involves color. If you help them, you might end up helping us too. She's giving us that face again. Did Paimon not explain things clearly? I can't decide whether this twist is completely out of the blue or if it was foreshadowed all along. Does that mean you won't help us? I need to think about it. Then there's still hope. Hey! What's the holdup? Just give us an answer already. You agree
Stand down, Grudok. As your employer, if I tell you to wait, then you wait. Understood. You're the great shaman who's been alive for centuries? But you're so... Apologies for the disturbance. Grudok is a recent hire, so difficult to restrain sometimes. You're lucky you didn't force Sweet Lolly's hand. Well, since you're here, how about a discussion? Do you have any idea who I am? Did you think Granny Eatsley would be fooled by your little performance? I have no intention of speaking to you. Your recent hire interrupted me right as I was about to make an important decision. Pull a trick like that again, and I'll make your lives a living horror novel, except 10 times worse. That's all I came out here to say. Whoa. Traveler, we have a discussion to finish. You live up to your name, Granny Eatsley. I apologize for the offense. I'm just surprised the Battle of Seven Colors didn't pique your interest. You're investigating the Battle of Seven Colors? Ah, the Traveler didn't get to that part? Yes, I thought the Traveler could help me convince you. But, if I'm not mistaken, you have a personal interest in this matter, don't you? I heard that the great shaman Huitzilin was a friend of yours. You two must have been close. If I can resolve the controversy and prove the battle took place, I'll include it in my next collection. Then, all of Teyvat will learn the truth. With your support, your friend's heroic deeds will once again be known throughout the land. Inspiring, don't you think? If this is really about that duty, then... fine. I'll help you. I'm honored. Save it. I agreed to help the Traveler, not you. You'll just have to leech what you can. Well, at least she agreed to help. Who are you calling heartless? Not a problem. I always planned to work with the Traveler. So, did you directly experience any events of the battle? Do you have any idea where it took place? Can you think of any relics we could use to prove it? Talk at me, why don't you? Fine. No, no, and no. I did live during the same era as her, but that doesn't mean we experienced the same events. I've lived a long time, but I'm not a walking encyclopedia. You decide the angle of your investigation, and I'll provide answers if I'm familiar with the subject. All right. Even if you didn't witness the battle yourself, you still lived through that era. Your insights are very valuable. Alier, you had an idea about where to start, yes? Oh, well, my plan was to consult the members of the tribe in charge of recording history. Then, let's start there. Traveler, what do you say to officially working together? After all, it appears I can only get Miss Sitlali's help through you. Sounds good. You don't seem super invested in this whole thing, Sweet Lolly. The Battle of Seven Colors is something I've only ever heard about. I know as much as anyone else in my tribe. But how? Weren't you alive when it happened? I wasn't there when it took place, and she never told me about it. That's how. But Molo Saw said the two of you were close friends. The battle was legendary. Why wouldn't Huitzilin tell you about it?
close friends. More like arch rivals. Something Montluçon would know if he actually did his research. Did you see the graffiti outside my house? That's not my doing. All students from Weezeling School of Shamanism must pass an extremely difficult trial before graduation, defeating me in battle. Those graffiti drawings are how they challenge me. Of course, none of them ever succeeded. So, after Weezeling's death, her students had no choice but to modify the requirement. Instead of defeating me, all they have to do now is last long enough. As my rival, Weezeling only had one achievement that surpassed my own, and that was the Battle of 7 Colors. I can only assume she had some kind of secret technique at her disposal. Yeah, that sounds It makes perfect sense that she kept it from me. I'm a fast learner. Telling me about the technique is no different than handing it to me on a silver platter. As if she would give away her one advantage. Oh, that makes sense. Anyway, all of that is secondary. Like I said, I'm only here to help you fulfill your duty. Don't misunderstand. This duty is important for my tribe, too. A great shaman should do her part to see it done. So Satlali is doing all this. Excuse you? I fail to see what housekeeping has to do with my duty as a shaman. Why is it that you're the one whose thoughts are exposed, but I'm still the one suffering? I need to get to the bottom of this. Excuse me, great shaman, but we have a situation over here. We could really use your help. Okay. Of course the Battle of 7 Colors happened. The woven scroll proves it. Weezeling used a mysterious color to construct a maze and trap the enemies inside. That's just your interpretation. There's more than one way to understand that scroll. Besides, constructing a maze out of color is ridiculous. Weezeling was one of the most powerful shamans of her time. She definitely could have pulled it off. That's the biggest problem. She had students. Why not pass it down? A technique that powerful? And no shaman since has ever used it? Her students are keeping it a secret, of course. If you knew a technique like that, you'd be a fool to show it to just anyone. Oh, I didn't mean to cause an argument. I just wanted to ask, is there anything we can use to prove the battle took place? Of course it took place. Why would you need to prove it? You'll have to excuse him. Some people in our tribe insist on clinging to outdated views of history. I'd give up now if I were you. It only gets more ridiculous from here. Please don't fight. Wow, so the battle really is controversial. Am I the outdated one? Kids these days can't find anything better to argue about? These arguments are precisely why I hesitate to include this story in my collection. Neither side was able to offer anything useful. What should we do? Weezeling was a passionate teacher. We were opposites in that sense. The technique she used in the battle must have been her masterpiece. There's every reason to pass it on. Still, if the technique is powerful enough to single-handedly stop an invasion, it also makes sense that her disciples would keep it a secret. We should check with the students from her school. If we can confirm the technique exists, we can deduce certain things about the battle. But as far as I know, most of the shamans from her school occupy high positions in the tribe. Not the type of people outsiders like us can speak to on a whim. Right. The obsidian altar is off limits to you. But, if I go... Is there a problem? Amma.
Most of Wheatsealing students are Okay, respected okay. priests in the Actually, deluxe tribe. use பண்றதுதானே? But that means they had to go through me. Okay, okay. Or try at least. I, of course, humiliated them from a young age. நல்லது நல்லது. Those இது who என்ன hold the பண்ணி position டேமேஜ் now are the ones who ஆ? lasted long enough before I wiped the floor with them. என்னது பாபி? If I show up without Attack warning, them. they'll run for dear life. That's not gonna get us any answers. Yeah, Paimon can see it now. Hey, don't jump to conclusions. That was just a metaphor. Only you have the guts to joke like that with me, traveler. Fine, I said I'd help, so I'll help. But don't blame me if it goes wrong. Alright, the rest of you can wait for us here. We appreciate the help. Gotta pick a good date. Oh, are you in the middle of a ceremony? Come on guys, Granny, let's go eat for me. 20 likes மக்களே. What is she doing here? Did some coward not show up after challenging her to a fight? Or is she here to officially take over the tribe? Whoa. It's like they really do see her as some kind of tyrant. No matter what, we'll defend our dignity as priests to the end. Ugh, you talk a big game for someone who lost to me the most out of the entire priesthood. What? All I want is to ask some questions. So, you're here to interrogate us? Someone didn't sit pretty for their beating? Is that it? You want their name, don't you? We should just run! Yeah, with the hero of Natlan here, Granny Eatstily will be on her best behavior. Sure, whatever you say. Oh, it's the traveler and his companion. That does make me feel better. How can we help you? We wanted to ask about the technique you inherited from Wheatsealing. So you can eradicate our school once and for all? Disciples of our school have challenged her year after year, just as our master instructed. Sounds like she's finally had enough. Well, you're not wrong. If we want to protect our legacy, one of us needs to run! Not this again. Just how much did you traumatize them, Seatlally? Hey! You can't just say whatever you want just because it's in your head. I'm Granny Eatsley. A mere mention of my name and kids burst into tears. Love and respect. No one has the guts for that. You know what? Forget about your duty. We really need to fix this mind-reading situation. Sorry to disappoint, but if you're here to question whether we're qualified to inherit our master's legacy, we're not going down without a fight. We're not getting anywhere. What should we do, Traveler? Huh?
Oh, it's you. Elder Tlapo! Oh, we must have disturbed your meditation. Our deepest apologies. Please forgive us. Did Elder Tlapo just issue a declaration? From what I can tell, in a single word, the message was... friend? Is Elder Tlapo telling us to treat Granny Eastley as a friend? That's not possible, is it? Oh, you forget yourselves, my friends. You are esteemed priests of our tribe. Where are your manners? But Chief! I didn't expect to see you here, great shaman. My sincere apologies for the lack of hospitality. Well, I wasn't exactly planning to come to this crowded place. So you can save the pleasantries, Chief. I'd rather get this over with. Understood. Now, as successors of Huitzilin, I understand your friction with Granny Eastley. However, Elder Tlapo's declarations have always showed us the correct path. You would do well to respect his counsel. So, mind your manners and allow Granny Eastley to ask her questions. Good thing Elder Tlapo and Chief Biram are on our side. பாபி சிட்லாலிங்க டிராவலருக்கு ஏதோ ஓடுதுடி. Hi there, Elder Tlapo. Hey, he seems pretty happy to see us. He's the one who put you in charge of the scroll, right? Yeah, Elder Tlapo appointed us to the task. Elder Tlapo, huh? He's still Claw to me. Hey, don't pull that cutesy stuff with me. You're an Iktomi-Sor elder now. You occupy an eminent and important position within the tribe. So, you already know each other? Claw was only this big when we first met. He was Huitzilin's Saurian companion back then. She kept dragging him to my place, so over time, we got to know each other. She only came to my place to fight me. But at the same time, she always claimed to be my friend. She was the only one who dared to try, at least. Well, you've lived a long time. You've probably made a bunch of friends over the years, right? The more time you have, the more friends you lose. Oh, Anyway, let's get back to business. I hate talking about the past. 200 years and you still haven't given up, Claw? I still haven't made up my mind, so you should head back. Traveler, Paimon, let's go. Oh, wait. We haven't reached out since the last time we failed the task, huh? I'm just grateful you haven't forgotten that duty. Actually, we have good news! We found another clue! I'm all ears. It's the Battle of 7 Colors. Huitzilin's claim to fame? That sounds promising. But the battle took place hundreds of years ago. An investigation is bound to be difficult. True, but Granny Eastley promised to help. Is that so? I've tried seeking her help in the past, but I never managed to coax her out. You should cherish this opportunity. Hey, don't complain! None of the previous chiefs succeeded either. Forgive me. That wasn't my intention. It was a comment on my own failings. Paimon said you've been trying to figure out how to weave the special scroll.
It is my duty, great shaman. Why bother? The scrolls always end up completed on time. So what's the point of figuring it out for yourself? If I may, this task concerns the history of Natlan as a whole. And in many ways, history is the memory of a people. Memory is sacred to our tribe. I'm sure a great shaman understands that better than a humble junior like myself. Something this important cannot be left to baseless rumors. I know you don't concern yourself with the daily affairs of the tribe, Granny Eatsley. Even so, as a priestess, I trust you wouldn't leave something like that to chance. I get your point. Of course, the one time I wish you could read my mind, it doesn't work. No, that's not it. Something on my mind. It's not important. Rest assured, Biram, with my help, the Traveler and Paimon will definitely be able to complete the task. Haha. You have my thanks then. இதுலக்கு தண்ணியெல்லாம் பாருங்க அவதார் படத்துல வர மாதிரி இருக்கு. So are you here to test whether we're qualified to inherit Master Wheatselian's legacy? You've already been tested, haven't you? Well, frankly speaking, I don't think any of you are qualified. But that's not why I'm here. All you need to do is be good and answer my questions. Fine. Ask away. You've heard of the Battle of Seven Colors, right? Of course. It's our master's claim to fame. An immortal legend inscribed in the very history of our tribe. Then I'm sure you know there are those who question whether it actually occurred. I did hear people arguing about that the other day. It's disgraceful. How can they question something like that? It doesn't surprise me. Natlan has had more tourism lately. A lot of people have started getting strange ideas after interacting with Outlanders. After all, everyone who took part in the battle has returned to the ley lines. Without witnesses, it's hard to refute detractors. Well, it just so happens the questions I want to ask are directly related to the legitimacy of this battle. Listen, we know you were rivals, but do you really have to question her legacy? You think she's like you? Someone who can't survive a little scrutiny? No, of course not. Then let me finish. During the battle, Wheatselian most likely used a technique powerful enough to turn the tides of war. I'm sure she was very proud of it, proud enough to pass it on to her disciples. So, which one of you inherited that technique? I don't think any of us have heard of it. Listen, I'm not trying to take it for myself, so be honest. With or without it, I can wipe the floor with any of you. Yeah, no objections there. But I'm telling the truth. None of us have ever heard of that technique. What's wrong with her? Why would she let it go extinct? Master's body of work is massive. No one student could hope to learn all her techniques. Mastering just a few already takes a lot of effort. Master had no choice but to recruit many students, split up what she knew into different portions, and pass it down through various individuals. So even though we see ourselves as representatives of Wheatselian's school of shamanism, what we know isn't the sum of her legacy. Actually, I know of a shaman family that inherited some of Master's techniques. The family fell on hard times and lost the right to the priesthood. Still could be worth a shot. But if they inherited Wheatselian's secret technique, shouldn't the family be thriving? Well, it's the only thing I can think of. All right, give me their address. I'll mark it out on your map.
To be honest, I'm not optimistic about the future of this investigation. That's because the request came from you. You don't know the power of your own words, do you? அது இந்த இது வாங்கிட்டு விளாடணும் தல. இது நெட்ஃப்ளிக்ஸ். ஆக்சுவலாக என்கிட்டயும் அந்த இது இருக்கு. விளாடணும் அது இது பண்ணிட்டு. Proving the legitimacy of this battle seems more hopeless by the Come on second. guys, let's go for 10 likes. Nothing we can do about that. Well, even if our investigation ultimately proves the legend to be false, that's still a worthwhile result. Although I'm here for business purposes, I have a personal interest in this as well. I'm drawn to matters of historical truth. That's exactly why I chose to follow you, Monsieur Montluçon. Listen, I'm just updating you on the situation, not asking for your opinion. I don't really care whether you continue your investigation. Bro, அது எப்படி இது And Traveler, you came to me for help with your scroll weaving duty, right? You thought looking into the Battle of Seven Colors could give you answers. That's understandable. But based on our progress, I'd say this is a dead end. Instead of wasting time, you might consider taking a different approach. I'll try to think of another way to help you. Respected Traveler, let's not forget about the compensation I promised. You shall have it in full. Extra, if that's what it takes. What makes you say that? Yeah, based on what you've told us so far, it kinda seems like there's unresolved tension between you two. I think this investigation. You think so? Because it has to do with She claimed to be your friend, but picked fights with you non-stop. Play with subscribers and and never friends. told you about Okay, her bro, biggest okay, bro. accomplishment. But By I'm figuring out the truth behind the battle, battle. maybe we can finally help you get closure. Closure? I'd say we're 200 years too late. But fine, if you want to keep investigating, be my guest. Ah, that's wonderful news. Alright, let's go visit the shaman family. Hello, are you a shaman? Yep, that's me. Huh? Granny Eatsley! Get up. In a crowded market like this, the only person who should be trying to hide is me. My apologies. Ever since my grandfather's generation, the shamans of my family have given up on passing your trial, Granny Eatsley. Have we offended you in some other capacity? Man, this is generational trauma at this point. Whenever I misbehaved as a kid, Grandpa would tell me about the thrashing he received from Granny Eatsley. I still get nightmares about it sometimes. Hey, don't get any funny ideas. This was your idea, remember? Keep asking your questions. I'm going to find somewhere quiet to wait. I wonder what that looks like in those nightmares. Okay, so your family studied under Wheat Ceiling, right? Yes, although that pretty much ended with my grandfather's generation, unfortunately. The techniques my family learned from Wheat Ceiling didn't have much practical use in terms of tribal affairs, so during my grandfather's time, we quit the priesthood. Turns out, shaman techniques aren't that useful outside the priesthood either. So over time, we abandoned them altogether. Bro, MMB bro, Of course, PS5 it's possible that we were just too foolish to understand the true MMB bro? power of those teachings. After all, Wheat Ceiling was a genius. None of her students have been able to fully reproduce her talent. Do you know which techniques were passed on to your family?
I'm not sure. As a kid, I remember hearing my grandfather talk about them, but it's not like I can use them myself. Just think about it for a sec. Do you remember anything about a technique that can decide the outcome of a battle? Decide the outcome of a battle? No, I don't remember anything like that. Besides, my family wasn't really known for our talent. If a technique like that exists, I doubt Huitzilin would pass it on to us. You might have better luck asking one of the priests. They're descendants of Huitzilin's most gifted students. Well, looks like we're back where we started. Still no definitive evidence the Battle of Seven Colors took place. Alier, do you think we have enough to draw a conclusion? All we have are non-witness accounts. We could put together an interview, but that's not going to hold up in academic circles. Then we have to keep going. Oh, you're investigating the Battle of Seven Colors? Yeah, you know about it? Not a lot, but there's something special about my family. In addition to shaman techniques, Huitzilin's stories were passed down to us as well. Say what you want about my ancestors' dedication to shamanism, but they definitely paid attention to those stories. And of course, the Battle of Seven Colors is the most exciting story of them all. We don't need another story. We need something concrete. Does no one in your tribe understand that? I'm not sure if this is helpful, but the story passed down in my family is a little different from the one told in the tribe. Really? Well, it's Huitzilin's personal account of the event, so it's a lot more detailed. For example, in the version I heard, the battle took place in a location known as Chico Mostuk Cave. That means you can tell us where to find it. Have you ever been to this place? Unfortunately not. I studied maps of Natland before we left, Monsieur Montluçon. I don't remember ever seeing such a name. Could your ancestors be mistaken, Mr. Ashemin? It's unlikely. My family may have let the shamanism side of things fall by the wayside, but we're serious about these stories. In the words of my grandfather, some things deserve to be passed down more than secret arts. If Huitzilin's version of events differs so much from the general understanding, that makes it even more likely the battle is completely made up. Yeah, that's disappointing. Oh, hold on. You mentioned the Chico Mostuk cave? Oh, yes? Can I clear something up for you? It's been more than 200 years. Huh. I never thought I'd hear that name again. What do you mean? That location is now known as the Valley of Fog. The Chico Mostuk cave is what it was called 200 years ago. Precisely when Huitzilin was alive. That means, Monsieur Montluçon, we can confirm the original site of the battle. Once we get there, the evidence we need should be at our fingertips. Just when we thought all hope was lost. I never doubted you, great shaman. Allow me to present you with a gift as thanks. Ah, save it. Flattery won't get you anywhere with me. Wait, Mr. Montluçon works in publishing. You're a huge fan of light novels, right, Seatlolly? Maybe he could get you some that are out of print. Really? Out of print, huh? Sure. Do you have any in mind? Well, if we're talking collectibles, then the first edition of Shogun Almighty Reborn as Raiden with unlimited power is a must. It's the first major hit of the isekai genre. Several editions have gone to print, but copies of the first edition are exceedingly rare and valuable. I see. There's also its sister work, Pretty Please Kitsune Guji. It was Yae Publishing House's attempt at gauging the new market trends. It's opened the door to a new genre after readers grew tired of isekais. The sales speak for themselves. Actually, Yae Publishing House released a limited edition not too long ago, but it's almost impossible to get. Anyway, I'll take those two. Sorry, I'm not sure I caught all that. What were the titles again? Reborn as Kitsune Guji? These two titles are among the most successful and well-known works in the entire industry.
You're telling me, as someone who works in publishing, you've never heard of them? I'm a merchant from Fontaine, after all. Regarding this particular genre from Inazuma, I'm afraid I lack your level of expertise. Huh. Amateur. Of course! Sounds like a perfect arrangement. Now, there's no time to waste. We should head to the site of the battle right away. Once we get there, it'll take a bit more work to determine the actual location. Right now, all we have is a general idea. Well, I'm sure Miss Sitlali can help us with that. Have you even looked at the time? It's already evening, and I have important plans tonight. You expect me to work through the night? Well, what do you think, Traveler? Okay, we'll find a place to rest for the night. When should we meet tomorrow? He's persistent, huh? How about noon? Let's break for the day and meet back. Do we have to wait that long? Great shamans have important matters to attend to in the morning. What do you think? That's only because I have important tasks to complete at night. All right, as Miss Sitlali instructed. Let's meet back up tomorrow at noon. We'll be waiting at the exit of the tribal settlement. Sorry, I just wanted to ask, is Granny Eatsley satisfied with my answer? Yeah, of course. You really helped us out. Oh, good. I'm glad I didn't offend her somehow. You're really that scared of her? To be honest, Granny Eatsley almost never interacts with ordinary tribespeople like us. Everything we know about her comes from rumors. She's a powerful shaman who's lived for over 200 years. As a great hero, you're probably the only one who isn't intimidated by her. Well, thanks for today, Sitlali. That's quite considerate of you. All right, let's grab a few drinks. Just like last time. Wait, didn't you say you had important plans tonight? What did you think I meant? Does that mean you've gone drinking every night for the past 200 years? Now Paimon's worried about your health. No, I've had enough socializing for one day. I know somewhere quiet. We can just buy some drinks and head over. Same place. Which will also give us a chance to solve the mind reading issue. Considering the necessary spell work, I'd rather do it in private. Solidify! எப்பயுமே நீ கரெக்டாக போட மாட்டேல பொய்யா
அங்க ஏறிடுவோம். Is this the place? No, further up. Further up? எங்க கொண்டு வந்து இடத்த Whoa, this is like a secret base. சிட்லாலி. Sometimes I want the fresh air, but not the company. So I come here. Let's see if my stash is still here. Ah, great! The halberd crest birds didn't eat my snacks. Now for the mind reading issue. Give me your hand. It might take a little longer, actually. I just need to share my senses, make a clean break. And that should do it, right? பா யூ செம்மையா இருக்கேயா. You're not wrong. Hold on. Why do I still hear you in my head? Oh, did I not separate our senses completely? Maybe using my palm isn't enough? Close your eyes. Oh, please work, please work. A great shaman should be able to handle this. Okay, what about now? Huh? And now? Uh-huh. Huh. Whenever I try to remove the effect, it just flips direction and gets worse. That was just to help with the spell. Ah, shoot. I still hear you. For a human soul, to lose the boundaries of the mind is to drown in the sea of consciousness without a concept of self. Wait, that sounds bad. I read that in a light novel. When it comes to the real world, I think it's pretty accurate. Is Lily drunk? She's not making much sense. Anyway, we'll just have to leave it for now. Hearing the traveler's thoughts isn't that bad, right? You should just tease him. That's what Paimon would do. It's just... I'm not good at this. I'm not used to being close to people. Sorry, I said we could be friends, but I guess I'm not ready. I'm used to being Granny Eatsley. Someone intimidating, someone people are scared to approach. I don't have to deal with people that way. Yeah, Paimon's been wondering. Why do you insist on living so far away? You could easily become a leader of your tribe, someone everyone loves and respects. When you live as long as me, a person is like a flower. The color draws you in. You water it to see it bloom. It rewards you with its fragrance, but it doesn't last. With the passing of the seasons, everything withers away. You can try to water it, but it will never bloom again. Even if the same plot of soil is covered in flowers the following year, the one you remember won't be there. That's just how it is. Most of the people in my life will be gone one day, just like a flower.
Getting close means losing friend after friend for hundreds of years. Until the weight of their memories crushes my soul. If people don't care about me, then I don't have to care about them. It's better if the people in my memories are nothing more than fleeting strangers. Sweet Lolly. You won't live as long as me, so you don't have to worry about that. Really? Then you should understand. Nearly everyone you know will be gone one day. Traveler? All the more reasons to remember them. I have a friend who only lives in my memories now. In fact, you could say my memories are the sole proof that she existed in this world. So sometimes I tell myself, as long as I remember every single friend, they will never truly die. Instead, they will live on in this world of my memories. When friends create memories together, there's always something to hold on to. Is something wrong? Stupid mind-reading side effect won't go away. It's not like I want to hear you complain about me all the time. Okay, she's definitely drunk. Sweet Lolly, maybe take it easy? At this rate, you might sleep past noon tomorrow. I'm not drunk. I remember everything the traveler said. Just gotta think of a response. I'll think of something. Uh-oh, not this again. Is she asleep? I'm fine. Can get home by myself. Is she talking in her sleep or talking to us? She seems kind of out of it. Bye. Gonna walk back alone. Need some time to think. All right. நல்லா இருக்கே இந்த இடம். இது மட்டும் லோவரா இருந்துச்சுனா This should be the place we decided to meet yesterday. Who knows if Sweet Lolly will show up on time? She drank so much last night, she might not even be up yet. Sweet Lolly! No need to sound so surprised. Drinking is just a way to pass the time. I mastered the art of moderation long ago. Last night doesn't count. It was a minor slip-up, that's all. Anyway, I gave everything a lot of thought, and I think you're right about something. The Battle of Seven Colors holds the key to a lot of the answers I've been searching for. So that's why you're here so early. Traveler, great shaman. Sorry to keep you waiting. Shall we head out? Just follow me. I'll confirm the location myself. Of course. திரும்ப ஃபட்டு சண்டை போடுவாங்க. என்னடா கேப்டன்ல அதனால ஓவர் ஆடுறீங்களா?
This should be it. So the battlefield is inside this place. That could explain a lot of our academic questions. Don't lose focus. Once we get to the actual site of the battle, all the evidence needed for publication will be at our fingertips. Everyone ready? ஆஹா என்னது இது So the Abyss invaded through a cave like this? When the Abyss first began to corrode the ley lines, they took every opening they could get. All the items here should be useful for our research. You're not to touch a single one without my nod of approval. I don't support invasive excavation techniques either. Ah, of course. I'll defer to the experts on this matter. Well, Fulfill our pact! நீ பேசுறது எனக்கு பிடிக்கல. There are weapons here from every tribe in Natlan. The battle must have encompassed the entire nation. sounds like we're getting closer to what the legend describes. But all we can really say is that a battle took place here. There's still no evidence of any colors or some elaborate maze. Wow, you're really invested in the Battle of Seven Colors. Well, it's the reason I came to Natlan in the first place. Grudok, send some of your men to search the area. We might miss something all grouped together like this. I'd like to cover all our bases. All the bases. You got it. Don't jump to conclusions. Of course this isn't the site of the actual battle. We have to keep going. This wall is in our way! I might have an idea. Traveler, try removing that sphere. எனக்கு ஃபைனல்ல என்ன நடக்கும்ன்றது தெரிஞ்சு வச்சு. Whoa, we passed straight through! What was that? Some kind of color magic? It's very close to the technique Wheatsealing might have used. That's it? Doesn't quite compare to the scale described in the legend. Still, what a terrific archaeological find! Enough chit-chat. We should keep going. அதில் அந்த எழுதலாம் பார்த்தீங்களா அவன் மட்டும்தான் வந்து ரிசர்ச் பண்ண வந்திருக்கான் அந்த நாங்கள் ஏதோ பிளான் பண்ணியிருக்கோம். Rise like smoke! Hold on. If we step here, we might fall through. You mean there are traps in here? Remember how we were able to pass through the wall just now? It must have been because, on our person, we were carrying the same color as the wall. Let's put the sphere down and see what happens. Whoa, you're right. We can keep going now.
Wait, what was that? What is this place? Look! A maze made Hey. of colors. Really? It's real. என்னடா, நாட்டுல I அப்படி can't வித்தியாசமா believe it. இருக்கு. Hold on. The quality of this space. This isn't reality. It's a realm of memory. Huh? அதே No. This is a space constructed using memories as a medium. The principle is similar, but the two are not the same. Correct? Wheat ceiling? Is this What? the Night Kingdom? No. It's just a trace of her consciousness left behind after creating this space. Friends, this is my question to you. What is our strongest weapon against the Abyss? In my opinion, it's memory. After all, is it not after losing the capacity for memory, love, and compassion that our enemies fell to the Abyss? That is why, with our memories, we possess a power the Abyss cannot hope to match. I have discovered the perfect medium for us to wield that weapon. You know it as color. The more cherished the memory, the more vivid its color. As memories disappear, their color fades first. That is why color is the best vehicle to wield the power of memory. Guided by vibrant colors, your capacity for memory is what will allow you to navigate this maze. Without that capacity, enemies will fail to cross the barrier in front of them and be trapped here for eternity. So, be brave, my friends, and march forward. Any ideas, Sweet Lolly? Sounds like she left a tutorial. Not surprising. She always did have to handhold her talentless students. Follow me. Take me up. There are monsters here too? Abyss creatures. Likely trapped here for some time. Looks like a few monsters made it out of the battle all those years ago. What's with these color-changing blocks? You and Sweet Lolly fell through all of a sudden. You scared Paimon half to death. Must be one of the mechanics of the maze. I'm guessing the purpose is to help allies navigate this place. Oh no, more monsters? Ah, shoot. They're blocking the way forward. Let's get rid of them. Hey,
This is so pretty. If not for those monsters, Paimon would have never guessed this was a battlefield. The showmanship's not bad, I'll give her that. Is this a bridge made of colors? Don't sound so surprised. We just need to cross and we should reach the end. We're out! Looks like we made it through the maze. Door of Hold on. Resurrection This is... activated. Whoa, so pretty! The thing inside the sphere looks exactly like the maze! It's like a miniature blueprint made from a special dye. That color. The dye was modified using a secret technique to harness the power of memories and create mazes like the one we just witnessed. Without that power, it's just a normal dye. But the color it produces is still quite rare. I would say this is the most direct evidence that the Battle of Seven Colors actually took place. The expert has spoken! Perhaps I could take a closer look? It's an important piece of physical evidence, after all. No, you may not. What are you doing? You noticed my signal. Not bad, Traveler. We make a good team. Huh. So, you've been watching me. A self-proclaimed book merchant who's never heard of Shogun Almighty reborn as Raiden with unlimited power? Please, that work was a commercial success across Tevat. I knew you were fishy, but I didn't expect you to pull something like this. Monsieur Montluçon, we just need a few pictures for our research, not the artifact itself. What if it gets damaged or destroyed? Shut it! I couldn't care less about preserving this piece of trash. I would destroy it right now if I could. But then there would be no evidence to prove the battle took place. What if that was my goal all along? What? Huh. Pretending to be a book merchant? Pretending to promote the history of Natlan and its heroes was the only way to get information out of the people in this tribe. But make no mistake, I'm no lowly merchant. I am the future owner of the largest printing company in all of Tevat. But the dye in that sphere ruined all my plans before they could even get off the ground. We've received a report that your advertisement in the paper makes false claims. Fontaine Law demands it be taken down immediately. False claims? The dye I advertised is an unprecedented innovation. It produces colors of unmatched radiance. Unfortunately, its qualities are neither unprecedented nor unmatched. According to the lady who made the report, she saw a woven scroll in Natlan made with a similar dye. Even more miraculous, that substance dates back hundreds of years. How?
Creating this dye is the culmination of my entire life's work! You're telling me I'm hundreds of years too late? Calm down, sir. Sorry, it's just... I know this product will be a hit. The economic boost to Fontaine will be huge! We just need to advertise it as written. Fontaine's publishing industry is one of the best in the world. All we need to do is publish something in the paper, and all of Teyvat will think it was our invention first. We don't need to worry about more reports. Fontaine is far more advanced than Natlin. No one will believe such an innovative product could come from a place like that. That goes against all of Fontaine's advertisement regulations. We can't do that. What if I give you a portion of the profits? All you have to do is let the advertisement stay. You're trying to bribe me? Careful. I'm dangerously close to reporting this to Monsieur Novelette. I knew if I was just allowed to market my product, it would be a hit. A bestseller even. I would be a giant in the printing industry. But now, no one will see it as anything more than a poor imitation marketed centuries too late. No matter how good the product actually is, not a single one will sell. I will never accept that someone from this backwoods, ignorant nation could come up with that dye. Not 200 years before me! Even when the truth is right in front of you? Ha! Truth is in the eye of the beholder. I'm already in the printing industry. I can go into publishing, no problem. All I have to do is destroy this sphere, write a detailed report about my findings, and publish it around the world. Then, the so-called truth becomes your word against mine. Once my report is accepted as fact, no one can accuse me of making false claims. That's awful. What happened to restoring the truth of history? That plan hasn't changed. I will continue to spread my truth for all of Teyvat to see. Ah, you mean a hero of Natlin who's not actually from Natlin? And a great shaman who, according to rumor, abandoned her tribe long ago? From a practical perspective, there's no reason for either of you to stand against me. Shows what you know. Oh, since you like rumors so much, have you heard the one about what happens to people who get on my bad side? Ah, the wrath of Granny Itzley. Like I said, our interests aren't at odds. I knew from the beginning that you would accept my invitation, considering Huitzilin was your rival. You've lived longer than her, you're far stronger than her, and yet, she has always been more revered than you. Now, that can change. With the backing of the printing industry, I can take any book and send it to all four corners of Teyvat. This part of Natlin's history will be mine to tell. And in my version, I can erase the Battle of Seven Colors. You can be the one to have all the glory. That's not real history. That's a no, then? Your history means nothing to me. But it's not allowed to stand in the way of my Mora. Done running your mouth? Good. Before handing you over to the tribe, I think I'll have my way with you first. If this comes to a fight, per my contract, you're gonna have to go through me. That's right. I didn't pay all that Mora for nothing. Wait, aren't you subordinates of the captain? Why are you helping someone who wants to erase Natlan's history? The captain. You actually bought that? United in the pursuit of Mora, we travel the land to collect debts. Our loyalty is to Regrader, his interests, and his wealth. Regrader? The captain means nothing to them. They serve a different harbinger altogether. Regrader! This man has the potential to become a giant in the printing industry and disrupt Fontaine's economic system. This aligns with Regrader's interests. It's all been a lie from the very beginning! I don't care who you serve. When it comes to punishment, I don't discriminate. Let's move.
quickly! I see everything! Prepare yourself! Silence! Have a load of this! Leaving so soon? Stabilize! Hey! No escape! Bow your head. Leaving so soon? Let the mighty be humble. Justice is blindsided. An oversight on my part. Solidify! I will have order! Wait for you! Use for slacking! Not breaking! No escape! Gather! Silence! No escape! It isn't time. You can't run from death. That's what you get for messing with the hero of Natlan and Granny Eatsley! They could give Regrader a run for his Mora! When did this person get so strong? Looks like the men following the captain failed to update us on the latest intelligence. Not good. This is becoming more trouble than it's worth. You're on your own! Hey, what about our contract? Your boss signed it himself! Our boss never signs a contract without loopholes. Even a veteran businessman like yourself fell into his trap. That's what makes him the best! Go home and read the fine print. All I did was trigger the exculpatory clause. You... The other stipulations have been fulfilled. I set up explosives around the cave, strong enough to destroy this place, as instructed. Oh, and for security purposes, all explosives have been rigged to blow at a specific time. Shouldn't be too long now. What? This whole place is gonna collapse? You were supposed to wait until I made it out! Are you trying to kill me? That depends on how fast you can run. I'm off. You think you can just waltz out of here? Traveler, stop them, and then we'll make a break for it. If I'm caught, I implicate my boss. Time for the backup plan. Wait, don't! Where are we? Back in the maze? Our surroundings look different, though. Good point. She'll know how to get out of here. Let's hurry. If we don't make it out before the cave collapses, we might never be able to leave. Let's see. See, Lolly? Oh, looks like it's not gonna be that easy. What should we do? The special color? The one you saw in that woven scroll? Why would it appear around here? You're right. Lead the way, traveler.
சிட்லாலியை பார்த்தேன்னு நினைக்கிறேன். He triggered it just like that? If the technique isn't activated correctly... Instead of a realm of memory, the subjects in question will be trapped in a temporary space like this. If you cannot escape in time, it's mutually assured destruction. But I can't fault someone for using it as a last resort. I knew it! Someone of your skill wouldn't leave behind memory fragments just to parrot instructions. You must have the capacity for conscious thought. I appreciate the compliment. It's been a long time, my friend. This is no time for a reunion. The cave outside is about to collapse. I know time flows differently in this place, but that still doesn't leave us much time. Can you help me get out? You misunderstand, Citlali. I'm nothing more than a fragment of memory. There's not much I can do. What do you mean? This space can be manipulated, right? The exit of your maze. I remember its structure. If I create an exit here, I can leave. You just need to tell me how to manipulate this space. The maze you saw earlier was constructed using the memories of many warriors of Natlan. When people leave deep impressions on each other, their memories form connections. These connections are particularly strong between comrades in arms. That is how I created my maze. The connections between the memories were my needle and thread, and the special color was my fabric. But if that color is crudely combined with an isolated memory, one without connections, you get a place like this. This space is a combination of my color and your memories. There is no way to alter or construct anything within it, because there are no connections at your disposal. Over 200 years, and not a single lasting connection. This is my punishment, huh? Well, at the very least, you have a connection to me. Otherwise, I wouldn't be able to appear in this space. That's only because you never gave me a moment's peace. Still, it's a shame you're not around. You said it yourself. A memory fragment can't be used to create the connections I need. Citlali. But now that I have the chance to talk to you again, I need you to give me an answer. Your special technique. You didn't pass it on to your students. You passed it on to the rival you could never beat. Me. What I want to know is... why? So you figured it out. After what I saw in the maze and everything you just told me, I'm certain the technique at the center of all this is the same one you taught me all those years ago. But you never brought up the fact that you used it to win a battle. From your description, it might as well have been a simple color trick. I'm getting the feeling you always meant for me to come here. But if this is a foreshadowed event, I'm not happy with the narrative setup. Citlali, ever since you learned that technique, you've been able to see a special color, haven't you? You mean... That color is the core of the technique. But it isn't my invention. It's something I discovered in the work of our ancestors. More specifically, you could call it the color of memories. In truth, passing on the technique is a process of using that color to tint another person's memories. Yes, the technique has the power to decide victory. But in my opinion, the capacity to add color to someone's memories is where the true value lies. You are fated to live a far longer life than me, Citlali. I couldn't bear the thought of all those years existing as a blank canvas in your memory. So I wanted to leave a little color behind. Your color, you mean? One day, you too will want to leave behind your color
in someone else's memory. When that day comes, you will understand my decision. I have to get out of here. That's the only way to rescue them. Lolly, what are you? I understand the true principle of this technique now. If I can't construct an exit, then I will separate this color from my memories by force. But you could lose a portion of your memories that way. I know, but my memory is just a blank canvas I've neglected for 200 years. My friends are worth the risk. Traveler? When you entered the realm of memory I constructed, I used your memories to learn about your recent experiences. I have a feeling you're the one who will be saved this time. After 200 years, someone has appeared by your side, the kind of person I could have never anticipated. The Night Kingdom harbors Natlan's memories, and the Traveler's connection to that realm is incredibly strong, surpassing even the shamans who worship the Lord of the Night. This means that, even without your tutelage, he can see the color of memories. What did you say? Although he doesn't know how to wield it, he unknowingly left behind a trace of color in your memories. That was enough to guide him to this space. You now have a connection at your disposal. Well, Lolly, it looks like part of this was foreshadowed, but the rest is a surprise. Traveler? Traveler! That's Lolly's voice! She's just up ahead! This is goodbye, my friend. Your memories over the past 200 years are much more than a blank canvas. Cherish them. Wheatsealing. Lolly! Paimon! Traveler! Hold my hand. போயிட்டாளா? Did we teleport out? Man, that place was so... Woo! We made it out just in time! Shobha. Wonder what happened to the Fatui guy and the others. He was most likely trapped inside that space, just like us. The external structures supporting that space would have collapsed with the ruin. Unless he managed to escape, he would have been crushed. He still preferred that to being caught, huh? They were standing a bit further away, right? They probably weren't pulled into the space. Maybe they already made a run for it. Hello. It's one of Maluson's What about the employees! Fontanians? Quick, restrain him! Oh, I can explain. I had no idea Malu-san was such a terrible person. I couldn't stop him from running, so I stayed behind and tried to find people to help rescue you. I'm so glad you managed to get out of there. Either way, the guards will take you back to the tribe. You'll be their problem. I understand. Anyway, I'm not here to harp on you. I just need to know one thing. Which way did he run? He went that way, but I'm not sure if you can catch up. That way? Huh. Unless he suddenly grows a pair of wings, I think we're okay. Traveler, Paimon, come with me. Hey, it's Elder Tlapo and a group of Victomisaurs! They caught Maluson! Something
Something felt off about him yesterday. So I set a few things in motion. Looks like it's time for that foreshadowing to pay off. My bank balance. No! No! What's wrong with him? That's one of the tricks Claw uses to scare people. He makes people hallucinate the thing that scares them most. It's particularly effective on weak-minded people like him. Serves him right! I know. It was a lot to ask, making you come all the way out here during the day. Was that a declaration? Elder Tlapo didn't appoint us to a whole other task, did he? Forget about him for now. The Ectomisaurs will make sure Montluçon doesn't escape before the guards arrive. In the meantime, we have unfinished business, remember? Right, the special scroll. But the die is buried underneath a bunch of rubble now. Don't worry, Huitzilin's technique hasn't been lost at all. Come with me, I'll explain everything at my house. Oh, and Traveler? Everything you said about memory, I finally figured out my answer. I knew you'd want to tag along. Let's... நான் பிடிக்கிறேன் இங்கே பார்த்தாலே தெரியாது என்ன பண்ண போகுது Now, when it comes to weaving the scroll itself, you don't actually need to lift a finger. But if we're going to pass on Huitzilin's technique, your participation is critical. What are you saying, Sweet Lolly? Follow me. Whoa, look at this place. Do you weave scrolls too? Scrolls. Scrolls? I thought you were going to show me your masterpiece. That I am, old friend. The technique I'm about to show you directly relates to woven scrolls. Fine. What is it? Something that can turn the tide of war or prevent a great disaster? You probably want to challenge me, right? I know you don't have the strength for a real fight, so I'll let you beat me with words. Old friend, my life is nearing its end. I'm afraid I don't have time for another match. Hey. Don't worry. I trust in the belief of our tribe that death is not the end, but the beginning of a new existence in the Night Kingdom, where everything is made of memories. So, do you know why our ancestors insisted on using colorful, woven scrolls to record our history? Because history is the memory of a people. We give our scrolls an orange hue, so the dead can still feel the warmth of the setting sun. We decorate them with kernels of grain fruit,
so the dead can still enjoy the abundance of our harvests. I know that, but something this important? Why entrust it to me and not one of your students? As your friend, I admit, I'm being a bit selfish. I don't have long, Sipali. Oh, I'm not sure I can truly explain my decision. But I know you will understand one day. For now, will you accept my final request? Just this once. I understand now, Wheatsealing. Just like you said I would. Claw, help me move this outside. I'm going to color it. Traveler, Paimon, come with me. We are like birds, soaring through the horizons of time. I linger between brushes of memory, seeking the color of my final journey. When I get there, may there be feathers to paint the sky, shades of rose. And fields of green to beckon adventurous souls. And azure oceans with which to sail into the unknown. And volcanoes too, where, despite the danger, hidden treasure waits to be found. And graffiti art, of course. Without that color, just imagine the dullness of night. Anything else? In the end, I hope everyone remembers my color too. I hope everyone remembers your color too. All in all, it was just a technique for coloring a scroll. The task I'm entrusting to you is much more than that. Farewell, my friend. I knew you would understand. This is the special scroll. How did you know how to weave it, Seatlolly? Hold on. You've lived for more than 200 years. You know how to weave the special scroll. That must mean you're the one behind the gifts from the spirits. Oh, well, it's not like I wanted to interact with the appointed. So whenever I delivered the scroll, I used illusions to confuse them. The fact that it turned into some kind of divine intervention is because no one was skilled enough to see through my tricks. You've carried the duty alone for all these years? Even if
if you don't like interacting with people, why not teach someone else how to do it? Traveler, you Why not can just see the tell them? special color, right? The essence of that color is memory. That means completing the special scroll is a process of searching for color within your memories. Passing the technique on to someone means sharing your memories with them. You need to leave traces of your color in their memory, and they must do the same. Even though I only confirmed that today, I've had suspicions for a long time. And, well, ever since Sweet Celine died, I haven't wanted to form that kind of connection with people. Oh, yeah. It was her final wish, so I kind of resigned myself to taking on the burden forever. After all, I have all the time in the world. But Claw never stopped appointing new candidates to weave the scroll, despite knowing exactly how I felt about the situation. I knew exactly what he was doing. And yeah, if I ever did share my memories with someone, I guess that person would be a friend. But it never got to that point. You mean he This never time, stopped though, trying to you find win, your Claw. friends for you? Take this. I guess it's my response to what you told me the other night. What is it? If I had to choose my color, it would be the color of this handkerchief. Countless people exist in my memories, and I know one day that will be my fate too. A memory living on in someone else's head. Since you have a long lifespan, you're the perfect candidate to bear this memory and carry my color in your mind. Just keep it safe. And you better not forget my color when I'm gone. Whoa. It's a little early to talk about death, don't you think? It's only been a few seconds since we made the friendship official. Isn't that what friends are for? Okay, this is a serious commitment. Well, Sweet Lolly, if a traveler's going to leave their color in your mind too, it'll probably be gold, right? Actually, their mark is already there. Remember the mind reading effect I couldn't fix? Well, I finally got to the bottom of it. Sharing senses allows communication to occur between the consciousness of different people. Naturally, memories are also involved in that process. Although I didn't know it at the time, we both have the ability to see the color of memory, which means that when I shared my senses with you, a connection was created between our memories. And that connection is what caused my original spell to go haywire. So, you can hear the traveler's thoughts because you left traces of color in each other's memories? And that's why the traveler could hear your thoughts too, because it works both ways, right? Quick thinking, but only those trained in the mystic arts can maintain that level of connection. That's why I can still hear the traveler's thoughts, but not the other way around. There's no need to worry though. Now that I've figured out how it works, I'll get rid of it in no time. Oh. I lied. Hearing each other's thoughts actually depends on the strength of the connection between our memories. So, after everything we just went through, I bet you can hear me again. I knew it. Since the connection between our memories is already there, the only way to get rid of the effect is for one of us to forget about the other. Just messing with you. I'm a legendary shaman of my tribe. Now that I know the cause, of course I can figure out how to fix it. It'll probably take some time though, so bear with me for now. Besides, I'm an open book. It's not like you're gonna hear anything embarrassing. Oh, unless I've had a few drinks. A shame? I mean, if you ever miss this whole telepathy mess, I could always share my senses with you again. No promises, though. Some thoughts are better kept to yourself. Huh?
பைமானு பைமானு ஏதோ மேல் விட்டுருக்கான் எக்ஸ்ட்ரா செட்டில் அடிக்க போகிறோம் சென்ற தோமா ஓ தோமா ஓகே ஹாப்பி பர்த்டே தோமா Ah, you did it? Your investigation into the Battle of Seven Colors must have been fruitful indeed. I do hope you share what you Come on, learned. people, let's go for Wow, 20 likes. the scroll is finished already. Elder Talapo's wisdom is never wrong. Yeah, we should explain. Take it away, traveler. I see. You don't look surprised at all. It makes perfect sense. History is the memory of a people. If we want to depict it, a dye derived from people's memories is, of course, the best choice. Now, it's just a matter of preserving this secret technique. From your description, it sounds like learning the technique requires the previous holder to share their memories. Well, In that case, I must work with our priests to reinvent the technique based on the principles you described. After all, memories are precious things, meant to be shared with those closest to us. I cannot take that choice away from you, traveler. You completed your task admirably. Finding a way to carry on that legacy is now our duty. alright, we'll leave that to you. And please pass along my thanks to Granny Eastly. We interrogated the Fontanian merchant she apprehended, and it turns out he is the reason some among our tribe started to question our history. He hired people to spread misinformation about the Battle of Seven Colors. The recent friction within the tribe is entirely his doing. We now have a record of his crimes, and will begin working with Fontaine authorities in a few days. So he was behind the controversy in the first place. Guess it's easier to investigate when people are already questioning something. Anyway, that clears it up. People don't just question their history out of nowhere. Until we meet again. You told him everything, right? Yep, we left out the part about your contribution, but it kinda seemed like Chief Biram saw through us. You could have just said it was a gift from the spirits. அது அப்படிதானே வீட்ல I guess he is different from the previous chiefs. But if he figures out it was me all these years, I'm in for a world of trouble. There you are. I've been looking everywhere for you. Oh, it's the other Fontanian researcher. He wasn't taken away with his boss? Please, call me Allier. After questioning, the tribe absolved me of any serious wrongdoing. So, here I am. I'll be heading back to Fontaine soon. No employer means no funding, after all. But I wanted to finish my investigation first. I'd like to ask some questions about Huitziline. I want people outside of Natland to hear her story. But my understanding still has some holes. Questions? Huh! Why should I let an Outlander tell our stories? Don't misunderstand.
I have no intention of twisting your history or using it to make a profit. It's just honest curiosity. I assure you, I believe amazing stories deserve to be shared with the world. Culture thrives through dialogue and exchange. All right, you can ask your questions, but be quick. I have important plans after this. Important plans? Oh, thank you very much. Another day, another drained social battery. Hold on. You owe me a pair of books. Oh, that! When it comes to light novels, your memory is like a steel trap, huh? You're telling me. Yeah, it's not gonna be easy. You might need to go to Yai Publishing House in person. But I don't need them right away. Just don't forget, okay? Of course! We'll get them sent to you as soon as we can! Sent to me? Nuh-uh. I don't want a stranger knocking on my door when I'm hungover. Here, just take this. And this is? The key to my house. Don't bother knocking next time. You'll disturb my sleep. சிட்லாலி வீட்டு கதவு நம் கையில். சிட்லாலிக்கும் டிராவலருக்கும் ஏதோ ஓடுதோய். அதை நான் பார்த்து புட்டோண்டோய். 80% எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணா போதுமா? அவ்வளோதான். சிட்லாலி டிராவலரின் இதய கண்ணி. ஏன் அங்கே உட்காந்து புலம்பிக்கிட்டு இருக்கேன்? கென்ஷின் இல்லை ஏம்லி சரி அப்படியே நான் லைவ் என் பண்ணிட்டு வரேன்.